All right, everyone. I think I'm already live. So today we are here for Candid Poetry Adda. Before that, if you haven't subscribed it, please subscribe. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Now, আজকে আমরা যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে আমাদের ক্যান্ডিড পোয়েট্রি আড্ডা। নাও পোয়েট্রি যখন আমরা করছি, সো দিস ওয়াচ ইজ নট রিকোয়ার্ড while we are reading poetry. যখন আমরা কবিতা পড়ছি, this watch is not required. This glass is not required. So once you understand those concepts, যে আমি যখন গাছের চলে যাচ্ছি একটা জায়গায়, জামা কাপড় আমার কাছে মিনিমালিস্টিক হলেও চলছে, আমার নেচার যদি আমায় টানছে যেভাবে, সেটা হতে পারে বিভিন্ন ভাবে টানছে, দেন উই ক্যান রাইট গ্রেট পোয়েট্রি। আদারওয়াইজ আমি সুটেড বুটেড হয়ে একটা জায়গায় এসে বললাম যে আমি পোয়েট্রি ভালোবাসি, আমি নাকি পোয়েট্রি লিখি, আমি পোয়েট্রি নিয়ে অনেক কাজ করছি, হ্যানা ত্যানা অনেক কিছু বললাম, বাট ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ ইট ইনসাইড ইউ, হোয়াট এভার ইউ সে ইট ডাজন্ট ম্যাটার। এবং সব থেকে বড় কথা যেটা আমি বারবার বলি, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু রাইট পোয়েট্রি ইউ নিড টু লাভ। চারটে টাইপ আমি অনেক সময় বলে থেকেছি রাইটিং এর। অনেকে পারসুয়েসিভ পোয়েট্রি লেখে, বিকজ কি হয়, পোয়েট্রির মধ্যে অ্যাবস্ট্রাকশনের একটা জায়গা আছে, ইমাজিনেশনের অনেকটা বড় খেলা আছে। তো অনেকে যারা খেলতে চায় পোয়েট্রি নিয়ে, সেখানে শায়েরি বা পোয়েট্রি করে ইমাজিনেশনটাকে ইউজ করে অনেক খেলতে পারে আর কি। বাট ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট টু ডু গ্রেট পোয়েট্রি, যেটা একদম ভেতর থেকে আসছে, যেটা you are understanding the meaning of the poems, then you can write great poems, you can understand great poems. And also what you can do is, জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে, আমি আজকে বাংলাতেই বলবো, I'm not going for the English versions because my audience is meant to be mostly people who are speaking the Bengali language, so that they can understand the essence of these poems এবং এই পোয়েটদের এসেন্সটা তারা যাতে বুঝতে পারে। ইভেনচুয়ালি আই উইল স্পিক ইন ইংলিশ ইন বিটুইন, বাট মোস্টলি আমি বাংলা আর ইংলিশের একটা মিক্স করে বলছি। আই হোপ দ্যাটস নট এন ইস্যু। বাট অ্যান্ড যেটা আমি বলছিলাম, যে আজকে আমরা কিভাবে কথা বলবো, কি নিয়ে কথা বলবো, এগেইন পোয়েট্রি। এই যে দুটো এপিসোড আমরা করলাম না, এই যে 1 or 2 এপিসোড, পোয়েট্রি অ্যান্ড পার্সপেক্টিভস নিয়ে আমরা কথা বলছি। পোয়েট্রি অ্যান্ড পার্সপেক্টিভস নিয়ে কথা বলতে গেলে একটা কথা আমি বারবার বলেছি, যে কালচার স্পেসিফিক কোনো পোয়েট্রি কিন্তু আমি বলছি না এখানে। আই এম নট টকিং অ্যাবাউট এনি কালচার স্পেসিফিক পোয়েট্রি। আজকে যারা গ্রেটস বা মনীষীরা যারা থেকেছেন, যারা বিশেষ করে বাংলাতে পোয়েট্রি নিয়ে যখন চর্চা হয়েছে, তারা কিন্তু ওয়ার্ল্ডের যে কোনো জায়গার পোয়েট্রিকে অ্যাকসেপ্ট করেছে, ইনফ্লুয়েন্সড হয়েছে বা ইন্সপায়ার্ড হয়েছে। তার কারণ ইউনিভার্সাল হিউম্যান ইমোশনস, যেটা ইউনিভার্সাল যে অ্যাপিলটা আছে, হিউম্যানিস্টিক যে অ্যাপিলটা আছে, হিউম্যান ইমোশনস যেটা আছে, সেটার জন্য যেটা আমাদের দরকার সেটা হচ্ছে ভালোবাসা, হিউম্যানিটিকে ভালোবাসা, মানুষকে ভালোবাসা, একে অপরকে ভালোবাসা। সো উই উইল টক অ্যাবাউট ডিফারেন্ট শেডস অফ লাভ টুডে অলসো। উইল টক অ্যাবাউট ডিফারেন্ট শেডস অফ লাভ। এটা এরকম না যে লাভটাকে যখন কি হয়, লেট মি টেল ইউ দ্যাট অলসো। যখন ইউ আর আ ভেরি নারিশড ইন্ডিভিজুয়াল, ইউ আর আ ভেরি হোলসাম ইন্ডিভিজুয়াল, let me give an introduction, then I will come to today's poets and the feminine perspective, different ways of writing, তার মধ্যে কে কিভাবে বলতে চেয়েছে, I will talk about that. But এই দুটো এপিসোড we talked about like female poets তো সেরকম ভাবে হয় না, poet is a poet, বাট ওই যে জেন্ডার ওয়াইজ যদি কেউ সেগ্রিগেশন করে, কয়েকজন করে, তাহলে হচ্ছে ফিমেল পোয়েটস এরকম ভাবে হলো। বাট সেটা যদি বলেও দেয়, দ্যাট পোয়েট্রি ইজ মোর দ্যান দ্য জেন্ডার, সো there is no racism, there is no gender, that is my main concern. And culture specific কিছু না, it is having an universal appeal. So you understand love in one culture, you can relate to the other culture as well. Then the poetry makes sense, you can grasp a lot more from that poetry. সেটা নিয়ে আমাদের ডিসকাশন। বাট কি জানি বলছিলাম, যেটা বলতে বলতে সরে গেলাম। ওকে, ইউনিভার্সাল হিউম্যান ইমোশনস যেটা বলছিলাম। তো যখন যারা যে কোনো কালচারে আমি থাকি না কেন, আমি একটু খেইটা হারিয়ে ফেললাম, বাট ওটা খুব ভালো বলতে যাচ্ছিলাম। এনিওয়েজ, মনে পড়লে আবার বলবো। বাট এই পোয়েট্রির মধ্যে একটু খামখেয়ালি পানাও খুব দরকার, যে জন্য খ্যাপামিটা অনেক সময় দরকার। ওই জন্য খ্যাপামোটাকে অনেকে একটু নেগেটিভ চোখে দেখে, বাজে চোখে দেখে।
আমি কিন্তু বলছি না এটা কিন্তু একটা মানে আমার আহ, অন্য কোনো খ্যাপামোর কথা বলছি না, খ্যাপামো ইন দ্য সেন্স এই যে ক্রেজিনেসটা, নাইভেটে, এই কিউরিওসিটি, সেন্স অফ এক্সপ্লোরেশন, তারপরে এই খ্যাপামোটা, একটু ক্রেজিনেসটা, এটা কিন্তু আর্টিস্ট হিসাবে বা পোয়েট হিসাবে আমাদের খুব সমৃদ্ধ করে। ঠিক আছে? অ্যান্ড আমাদের লাভ ওয়ার্ডটাকে নিয়ে আমি কথা বলছিলাম, যে একজন যখন খুব নারিশড বা হোলসাম ইন্ডিভিজুয়াল হয়, তো লাভটা তার কাছে যখন বলা হচ্ছে, হি ক্যান বি আ মেল পার্সন, হি ক্যান বি আ ফিমেল পার্সন, ইরেসপেক্টিভ অফ জেন্ডার, তার কাছে লাভের হয়তো এত বড় একটা স্পেকট্রাম রয়েছে, একটা রেঞ্জ রয়েছে। যে লোকটা লাভটাকে ইউজ করছে তার পার্সপেক্টিভটাও জানাটা অনেক সময় দরকার হয়। কখন দরকার হয়? যখন সেটা একটা খারাপ দিকে যেতে পারে, বা যদি আমার মানে মিস ইউজ হয়ে গেল, বা একটা খুব মানে টেকেন ফর গ্রান্টেড হয়ে গেল, সেটার জন্য অনেক সময় একটা খুব বড় সমৃদ্ধ একটা পোয়েট্রি, একটা বড় মাপের একটা পোয়েট্রি, সেটাকে তো আর রাস্তায় ফেলে দেওয়া যায় না এরকম ভাবে। সেটার কারণটা বোঝানোর জন্য আমি একটু বলি, যেহেতু এটা একটা আড্ডা, আই নিড টু ডিসকাস অ্যাবাউট অল দিস থিংস, বাট হোয়াট উই ইউজ টু ডু ইজ, আমরা খুব গান আর কবিতা নিয়ে এরকম বিকালবেলা খুব দারুণ দারুণ ইভিনিং করতাম। সো উই উইল কন্টিনিউ টু ডু সো, আই উইল ব্রিং সাম পিপল, উই উইল ডু ইট টুগেদার, মিউজিক থাকবে, গান থাকবে, কবিতা থাকবে, বাট তার জন্য যেটা বোঝার দরকার, আদারওয়াইজ আই ওয়ন্ট অ্যালাউ পিপল টু বি ইন দ্যাট লাইক গ্যাদারিং। লাভ, আমাদের একজন হয়তো লাভ এই ওয়ার্ডটাকে উচ্চারণ করলো, ঠিক আছে, এবার হতে পারে ডিউ টু exposure, due to your other exposure, লাভের মিনিংটাই হয়তো আপনার কাছে খুব ছোট, কারোর কাছে হয়তো কারোর কাছে এইটুকুনি লাভের মিনিং, যে একজন মেল আর ফিমেলই হবে, তার মধ্যে সেক্সুয়াল কিছু অ্যাক্টিভিটিস থাকবে, সেটাই হচ্ছে আমার লাভ। এটা হচ্ছে এইটুকুনি কারোর কাছে, খুব তার থেকেও নিচু অনেকের থাকে, সেটাকে তারা লাভ বলে চালায় আর কি, বেচছেও হয়তো লাভ বলে লোকের কাছে। আবার কিছু কিছু লোক যারা এই ইন্ট্রিকেট ইমোশনস গুলোকে ফিল করেছে, ইন্ট্রোস্পেক্ট করেছে, জীবনের সেই কনফ্লিক্টের মধ্যে দিয়ে গেছে, সেখানে এমব্রেস করেছে কনফ্লিক্টটা, সেখান থেকে কিছু শিখেছে, তার কাছে হয়তো লাভের এক্সপ্রেশনটা বা ডেফিনেশনটা আরেকটু বেশি, কেন সে অনুভূতিটা বেশি করেছে। আরেকজন সে হয়তো নেচারকে ভালোবাসছে, প্রকৃতিকে ভালোবাসছে, একটা গরিব মানুষকেও ভালোবাসছে, একজন ধনী মানুষকেও ভালোবাসছে, ইরেসপেক্টিভ অফ দেয়ার স্টেটাস, ইরেসপেক্টিভ অফ দেয়ার জেন্ডার, ইরেসপেক্টিভ অফ দেয়ার রেস, হোয়াট এভার ইট ইজ। ডাইভার্সিটি, ইকুয়ালিটি, ইনক্লুশন নিয়ে আমরা কথা বলছি, আমরা সবাইকে ভালোবাসি, উই আর লাভিং ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান, we are loving life, we are loving people, we are loving nature, we are loving the elements of nature. It can be the pond, water, river, sea, whatever it is. It can be earth, it can be air, it can be fruits, it can be leaves of a tree, everything. Once you love one thing truly, honestly, you can love each and everything. যদি সেটা খুব এমন একটা জিনিস না হয় যেটাকে একদম ভালোবাসা যায় না, ভালোবাসলে হয়তো হিউম্যানিটির ক্ষতি, তাহলে তো উই ক্যান লাভ ইচ অ্যান্ড এভরিথিং না। এটাকে ভালোবাসবো, ওটাকে ভালোবাসবো না, এইগুলো যারা একটু পোয়েট্রি নিয়ে আলোচনা করে, পোয়েমস নিয়ে আলোচনা করে, পিপল হু হ্যাভ রিয়েলি লাভড ইন দেয়ার লাইফ, ইট ডাজন্ট কাম টু দ্যাম। হয়তো মানুষ হিসাবে কেউ একজন আছে যেটা একটা টক্সিক পার্সোনালিটি, টেকেন ফর গ্রান্টেড নিয়ে নিচ্ছে, টক্সিক পার্সোনালিটি মানে the presence of that person is supposed to take you to failure. Then we are taking a decision which is a greater decision, because to be away from that person, it is giving you an opportunity to write poetry also. When the person is not in your life, you are getting a lot of opportunities to spend some time with yourself, maybe other people who deserved you. So that's a great opportunity to write poems, experience your life, do a lot of creativity, introspect, and many other things. There is so much to do, there is so little time we have in our life, one lifetime as a human being, we can do so much. তারপরে কর্মের ফলের উপরে বেস করে আফটার লাইফ, সেটা আমি এখন আসছি না, বাট অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ আর স্টেইং হিয়ার, you can raise your consciousness, you can raise yourself as a human being, you can be a man or a woman, it doesn't matter, a boy or a girl, it doesn't matter. Sometimes you can be a boy, but through your poetry you can give the wisdom of a 85-90-year-old person, বা হয়তো হাজার হাজার বছর ধরে একজন মুনি ঋষির যে উইজডম গ্যাদার মানে করে থাকে, due to your meditation, your sadhana, your love, you have gathered it at a very early time, early span of your life, you have given a lot of time to that process of love, writing, creativity, whatever it is, and you have gathered it within like 20 years, you have gathered the wisdom. Now people can see it in different ways, that's the idea of great work, great artworks.
কেউ হয়তো অন্য একটা কালচার থেকে দেখছে। আজকে লরকার পোয়েট্রি আমরা দেখছি, ফের গার্সিয়া লরকা, তার পোয়েট্রি যখন আমরা পড়ছি সেটা একরকম হচ্ছে, নেরুদার পোয়েট্রি আমরা দেখছি একরকম হচ্ছে। আবার যখন আমি ইউরোপের কোনো পোয়েটের কথা দেখছি তার ক্ষেত্রে একরকম হচ্ছে। আবার যখন আমি বাংলার কোনো পোয়েটের কথা দেখছি, সে ইউনিভার্সাল ইমোশনসটাকে ফিল করতে পেরেছে, দ্যাট ওয়াজ আওয়ার অ্যাসেট। Now people are telling us to forget our asset. That was our asset, so that we could relate to the human emotion, the humanistic appeal of the universal human feeling or human emotion. যার জন্য আমাদের সিনেমা বলি, কবিতা বলি, লেখা বলি, এটা এত সমৃদ্ধ ছিল। তার কারণ মাইক্রোকসম, ম্যাক্রোকসম বলি, হোয়াট এভার ইট ইজ, পুরো ওয়ার্ল্ডটা যেটা আমি দেখছি, একটা ইউনিভার্সের যে ইমোশনস গুলো, সেটাকে আমি এক জায়গায় বসে যখন দেখছি, এনি কালচার ক্যান রিলেট টু ইট। সেরকম ভাবেই গ্রেট সিনেমা তৈরি হয়। যখন সেটা হচ্ছে না, তার কারণ হচ্ছে দ্য ফল্ট ইজ উইদিন মি, বিকজ আই এম নট গিভিং দ্যাট প্যাশন, আই এম নট গিভিং দ্যাট কনভিকশন, আই এম নট গিভিং দ্যাট এনথুজিয়াজম, আই এম নট লাভিং এনাফ। দ্যাটস দ্য প্রিরিকুইজিট টু ক্রিয়েট গ্রেট আর্ট, ইউ নিড টু লাভ। যদি হেট্রেডও থাকে, আই নো হাউ টু চ্যানেলাইজ মাই হেট্রেড টু ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার্স, টু ডিফারেন্ট আর্ট ওয়ার্ক ক্রিয়েশনস, হোয়াট এভার ইট ইজ। বাট দ্য থিং ইজ, I am embracing all the emotions, good experiences, bad experiences, whatever it is, and I'm channelizing that through our artwork. আমি আলেহান্দ্রো দেসপ্লাট নিয়ে যখন কথা বলছিলাম, মিউজিক নিয়ে বলছি, লাইটের শেড আছে, ডার্ক শেড আছে, যার জন্য রেঞ্জটা খুব বেড়ে যাচ্ছে, কন্ট্রাস্ট যেটা হচ্ছে। কিয়ারোস্কুরো আমরা পেইন্টিং এ বলেছিলাম লাইট অ্যান্ড শ্যাডো, লাইট অ্যান্ড ডার্ক। তো সেখানে যখন হচ্ছে, যত আমরা করছি, রেঞ্জটা খুব, রেপার্টোয়া বা রেঞ্জটা যদি আমি বলি, সেটা খুব এক্সপ্যান্ড করেছে। সেটা আমাদের বাংলার একটা অ্যাসেট ছিল, এবং ইন্ডিয়াতে বিভিন্ন জায়গায় একটা অ্যাসেট ছিল। আজকে সংস্কৃত ভাষায় অনেক কিছু লেখা হয়েছে, সেগুলো আমাদের কাছে অ্যাসেট ছিল। না, এখন ভাষাটাকেই যদি আমরা ডিসরেসপেক্ট করতে শুরু করি, তাহলে ভাষার ইউজটা আমরা কি করে বুঝবো? শেক্সপিয়ার পড়বো বলে কালিদাস পড়বো না, এটা তো আমাদের মানে জোর করে চাপানো হয়েছে। আমরা কালিদাসও পড়ছি, আমরা শেক্সপিয়ারও পড়ছি, আমরা দেখছি কোনটা আমাদের বেশি কাছে মনে হচ্ছে। উই ক্যান জাজ ইট আওয়ার সেলফস। আমাদের সনাতন ধর্ম সেটাই আমাদের শেখায়, বা আমাদের ইন্ডিয়ান কালচার, বাকিরাও সেটাই করছে। প্রত্যেকটা কালচারের সাথে, প্রত্যেকটা কালচারের ক্রিয়েটিভিটির সাথে আমাদের এক্সপোজার রয়েছে। আমরা নিজেদের অ্যাজ এ হিউম্যান বিং এত ওপরে নিয়ে যাচ্ছি, হায়ার লেভেলে নিয়ে যাচ্ছি, সো দ্যাট উই ক্যান চুজ আওয়ার সেলভস। এটা থেকে হয়তো আমি এটা শিখলাম, ওটা থেকে হয়তো আমি ওই শিখলাম, বাট আলটিমেটলি আই ক্যান লার্ন ফ্রম এনিওয়ান, আই ক্যান লার্ন ফ্রম এনিথিং। That is creating me as a rounded professional, as a rounded human being, as a wholesome human being. Then whatever I create, কিছু একটু শেডস বা একটু স্ট্রোকস, ব্রাশ স্ট্রোকস যদি বলি, বা একটু কিছু মানে এদিক ওদিক যেটা থাকে, সে লেয়ারিংস গুলো চলেই আসবে, বিকজ অ্যাজ এ হিউম্যান বিং আই হ্যাভ ডেভেলপ মাইসেলফ লাইক দ্যাট। আজকে আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা বলি, কেউ এসে সেখানে নোবেলটা চুরি করে দিল। নোবেলটা চুরি করলো কারা? একটা লোক যে পোয়েট্রি ভালোবাসে, একটা লোক যে আর্ট ভালোবাসে, তারা কি কখনো নোবেলটা চুরি করবে? কখনোই না। নোবেলটা চুরি তারা করলো যারা সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে এক্সেল করেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সেটা সেটা সহ্য করতে পারছে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে এত বড় একটা প্রতিভা, ইউনিভার্সাল একটা অ্যাপিল আছে, সেটাকে যারা সহ্য করতে পারছে না, তাদের মনে হচ্ছে যে বাংলার মেরুদণ্ড যদি না ভাঙা যায়, তাহলে আজকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো এরম যদি আরো কেউ থাকে, ইন্সপায়ার্ড বাই হিম, হিজ অ্যাকোলেডস, হিজ অ্যাচিভমেন্টস, তাহলে সেটা হয়তো আমরা হয়তো নিচে নেমে যাব। আমাদের ওপরে থাকতে হবে, অন্য কাউকে নিচে থাকতে হবে, কারণ আমরা করব, বাকিটা হবে আমাদের স্লেভস। সেই রকম মেন্টালিটি নিয়ে যারা কিছু আছে, তারা এটা চুরি করলো, বা এই ধরনের কাজকর্ম তারা করে থাকে, এখনো ডিফারেন্ট ওয়েজে করে। এটা একটা যদি আমি মেটাফোর হিসাবে নিই, বা একটা যদি ইনস্ট্যান্স হিসাবে নিই, এই অ্যাক্টিভিটিটা থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। ঠিক আছে? তো সেটাই হচ্ছে ব্যাপার। তার কারণ হচ্ছে সেই লোকটার যে স্ট্রাগলটা, সেই লোকটা যে এত বড় একটা কাজ, এত এত কিছু এত ভেবে যে সেই ফিলিংটা নিয়ে যে সে লিখেছে, এবং লেখার পর লিখে গেছে, অন্য কিছু কার্পণ্যতা, নিচু চিন্তা ভাবনা করেননি, যার জন্যই সে সমৃদ্ধ হয়েছে সারা পৃথিবীতে। এখন কেউ একজন বলল তার জন্য আমি এটা করে ফেললাম, বা এই এই ব্যাপারগুলো যখন থাকে, তখন সমস্যাটা কি হয়? দ্য প্রবলেম ইজ উইথ দ্যাট কাইন্ড অফ পিপল। ইটস নট উইথ ট্যাগোর, ইটস নট উইথ এনি আদার পোয়েট। আমরা যদি আজকে পোয়েট্রি লিখতে শুরু করি, আমরাও আজকে একটা জায়গায় গিয়ে উই ক্যান রিলেট টু ট্যাগোর, বিকজ থ্রু হিজ ক্রিয়েটিভিটি, থ্রু হিজ উইজডম, থ্রু হিজ গ্রেট লাইক ক্রিয়েশন, anyone can relate to it. কিন্তু provided you are taking that path at least for a while, then you can relate to it. এখন আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পড়েছি, ওইটুকুনি বলেই আমি রেখে দিলাম, তার থেকে আমি বেশি কিছু করলাম না, then you are missing out the essence of that poetry. হয়তো অন্য কোনো জায়গায় you get the same thing, but each poet has an individual perspective. That is what I want to say. আজকে আমি বলছি irrespective, যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এটাও হয়েছে, why I am mentioning that is
কিছু কিছু মেন্টালিটি নিয়ে যারা কাজ করে তারাই এই ধরনের কাজকর্ম করার সাহস পায় বা অডাসিটিটা পায়। তার কারণ হচ্ছে তারা অনেক সময় বলে শান্তিনিকেতনে যারা পড়ে তারা হচ্ছে এফিমেনাইট, হলেই মেয়েলি হতে হবে এরকম একটা কিছু কথা নিয়ে অনেক চর্চা আছে, কমার্শিয়াল লেভেলে আছে, অনেক কিছু নিয়ে চর্চা আছে। আমি জানি অনেক বড় বড় লোক যারা খুব হাই স্ট্যাটাসের লোক বলে নিজেদের দাবি করে, তারা এই কথা নিয়ে আলোচনা করে যে শান্তিনিকেতনে যারা পড়ে তারা এফিমেনাইট, ছেলেরা বিশেষ করে তারা একটু মেইলি হয়, কাঁধে ব্যাগ থাকলেই এরম এরম হলো। দে টক অ্যাবাউট অল দিস থিংস। যখনই দে আর ডুইং দ্যাট স্টাফ, দ্যাট মিনস দে আর রিজেক্টিং সাম পার্ট অফ দেমসেলভস, because in Indian culture we believe in Shiva and Shakti. We have both the masculine energy as well as the feminine energy. Now it's from those people who want to project themselves as so masculine that they want to reject the femininity totally, and they don't understand the femininity. Even if they do at least a bit, they want to destroy the femininity, because they have to tell the world, they have to tell the people that they are masculine and women are devil, women are slaves and all that stuff. But our culture, Indian culture, teaches us that we embrace our masculine side as well as we are embracing our feminine side. It's not wrong to be a woman, it's not wrong to be a man. God's creation, God created us as a human being, as a man, as a woman, as a third gender. Our sexual preference might be LGBTQ. We can talk about LGBTQ. We might be gay, we might be heterosexual, we might be homosexual, we might be queer, whatever it is, LGBTQ community. They can write poetry also, they can understand poetry also. But when you have a desperate need to project yourself to be like to show yourself or to portray yourself as a great masculine character or macho, if I say so, then you are missing out that poetry. Because whenever you listen to poetry, true poetry, authentic poetry, you compare that with femininity. The moment you do manipulative poetry or persuasive poetry, which is meant to serve a purpose, you term it as masculine. You understand the difference what I'm saying? And then they don't have clear knowledge about that also. তখনই একটা মেয়েকে ম্যানিপুলেশনের জন্য ইউজ করা হচ্ছে, আর একটা ছেলেকে ম্যানিপুলেশনের জন্য ইউজ করা হচ্ছে। সো দ্যাট মাইন্ডসেট হ্যাজ সাম ইন্ট্রিনসিক প্রবলেম. We are talking about that mindset. Now, if you want to work in the world of creativity, আমি ওয়ার্ল্ড ক্লাস ক্রিয়েটিভিটির কথা বলছি, not belonging to a particular culture, particular sect, creed or whatever it is. I'm talking about universal human emotion, যেটা বাংলা এক্সেল করেছে ডাইভার্সিটি, ইকুয়ালিটি, ইনক্লুশন নিয়ে. I am talking about that. Now, in these two episodes, we are talking about female poets, but we are talking about the poetic essence of it, that perspective, that sense. Now you can be a man, you can have the similar perspective. It doesn't make you like a woman. মানে woman বলে আরেকজন এসে they cannot criticize you that you are a woman because you are writing this stuff. Maybe you have gone through that path, you have loved like that, that's why you are expressing in that way. Different people, different perspectives. You don't like it, that's your problem, but you can embrace each and every one, right? যদি না সেটা একটা থ্রেশহোল্ডের নিচে চলে যায়. But true love, one thing I will just end with, and I will go to today's session. If you have loved truly in anything, it can be painting, it can be any kind of art, it can be poetry, it can be writing, it can be singing, or whatever it is. If you have chosen one path and you have given your conviction during that process of exploration or that curious exploration, that process of practice and whatever it is, you can relate to any art with a great range. Now, যেটা আজকে আমি বললাম, this is $1 million advice, if not $1 billion advice. If you really want to create great art, you have to think about all these things. Otherwise, you are not a proper human being yet. How can you create those stuff? একটা যেটা হতে পারে যে অডিয়েন্সকে ডাম ডাউন করে দাও, অডিয়েন্সকে নিচে নামিয়ে দাও, যেটা হয়েছে, so that we get a support group. But we are not talking about those people. We want Indian culture, Indian art. We want to raise people with our poetry, with our words, and the culture and the country itself. And we can appreciate other culture also through poetry, through songs, and many other art, any other art. ঠিক আছে? So today we have chosen 5 poets: Christina Rossetti,
ইংলিশ রাইটার অফ রোমান্টিক ডিভোশনাল অ্যান্ড চিলড্রেন পোয়েমস। এভাবে টাইপিফাই করাটা খুব বাজে ব্যাপার, বিকজ আমি বলবো একটা জিনিস, ক্রিশ্চিয়ানা রসেটির ক্ষেত্রে আমরা যখন দেখছি ইংলিশ রাইটার, বিকজ ইংলিশ সেন্সিবিলিটি গুলো রয়েছে, যেহেতু ওখানে বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ, তো রোম্যান্টিসিজম রয়েছে, ডিভোশনাল পোয়েট্রি রয়েছে, মানে লাভটা একটা ডিভোশনাল এলিমেন্ট রয়েছে। চিলড্রেন্স পোয়েমস যেটা বলা হয়েছে, এইটাও একটু জাজমেন্টাল অ্যাপ্রোচ, বিকজ চিলড্রেন ওয়েতে এমন 19 ইয়ার্সে যখন একটা লাভ হচ্ছে, টিনেজ যে লাভটা, সেই টাইমে যে একটা লাভটাকে এক্সপ্রেস করে, শি ইজ এক্সপ্রেসিং দ্যাট লাভ। 19 ইয়ার ওল্ড যখন তিনি ছিলেন, তখন তিনি কবিতাটা লিখেছেন। তো সেখানে চিলড্রেন্স পোয়েমস বলে এটা হয় না, অনেক সময় হয়তো একটা ব্যাপার থাকে যে কতটা ম্যাচিউরিটি এসছে, একটা থাকে না, একটা সেট অফ স্ট্যান্ডার্ড থাকে যেটা দেখে আমরা বুঝছি অ্যাজ আ পোয়েট হাউ ম্যাচিওর ইউ আর। বাট ওইটা যদি আমি জাজমেন্টালি কাউকে বলে দিই, তাহলে অনেক সময় দ্যাট পার্সন টেক্স ইজ অ্যাজ আ ক্রিটিসিজম, অ্যান্ড সে একটু নিজেকে শ্যাকলস এর মধ্যে আটকে দেয় অনেক সময়, তারপরে হয়তো জীবনে সে ট্রাই করলো না। বাট ইফ ইউ টক to that person and you can convey that why it is called a children poem, so that person will understand, আচ্ছা তাহলে চিলড্রেনরা হয়তো আমার এটাকে বেশি নিচ্ছে, বাট আমি যেটা লিখেছি সেই ক্যারেক্টারগুলোর কাছে, চিলড্রেনের কাছে হয়তো অ্যাপিলটা বেশি আছে। আবার একজন বড় মানুষ যে নিজের মধ্যে একটা চাইল্ডকে বাঁচিয়ে রেখেছে, সেও হয়তো সেটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারছে। সো ইট ইজ লাইক দ্যাট ইমোশন, দ্যাট ফিলিং উই নিড টু রেকগনাইজ। ডিফারেন্ট শেডস অফ লাইফ, ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে, আমাদের সুকান্ত বলেছিলেন। তো সেরকমই ব্যাপারটা আর কি, প্রত্যেকের মধ্যেই আমাদের একজন চাইল্ড আছে, ঠিক আছে? তো সেটা আবার তিনি এটাও বলেছেন যে ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়, পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি। এবার সেটাই অনেকে ইউজ করে অ্যাজ এ মার্কেটিং টুল। তার মানে হচ্ছে যে আজকে আমি খেতেই পাচ্ছি না, আজকে আমি পোয়েট্রি লিখবো কি। আজকে মোদিগ্লিয়ানিকে নিয়ে জনি ডেপ শুনলাম একটা সিনেমা ডিরেক্ট করছে, বাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড মোদিগ্লিয়ানি ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে ছবি আঁকতো, কখনো সে ওটা মানে ছবি আঁকাটা আর্টটা এত বড় একটা ব্যাপার ছিল তার কাছে, যে কিভাবে সে ছবি আঁকবে সেটা তার কাছে খুব একটা ম্যাটার করেনি, ঠিক আছে? না, প্রি র্যাফেলাইট ব্রাদারহুড বলে একটা মুভমেন্ট চলেছিল, আমি আর্ট হিস্ট্রিতে আই টকড অ্যাবাউট দ্যাট। অ্যান্ড প্রি র্যাফেলাইটে কিছু লাইট অ্যান্ড শেডের কাজ ছিল, লাইট অ্যান্ড শ্যাডোর কাজ ছিল, কিছু ধরনের আর কি পেইন্টিং করা হতো। তো সেই টাইমটার মধ্যে এখানে পোয়েমস গুলো লিখেছিল ক্রিস্টিনা রসেটি। অ্যান্ড ক্রিস্টিনা রসেটির যে কন্টেম্পোরারি ছিল সেটা হচ্ছে লর্ড টেনিসন। টেনিসনের পোয়েট্রি আমরা অনেকেই পড়েছি, শুনেছি। টেনিসন ছিল ক্রিস্টিনা রসেটির হচ্ছে কন্টেম্পোরারি, সেই সমসাময়িক আর কি বাংলায় বললে। আর এলিজাবেথ ব্রাউনিং এর ন্যাচারাল সাকসেসর হিসাবে ধরা হতো ক্রিস্টিনা রসেটিকে। এলিজাবেথ ব্রাউনিং এর ক্ষেত্রে আমরা লাস্ট ডে উই ডিসকাস যে আমরা লাভ লেটার্স নিয়ে সেখানে দেখছি যে একজন আরেকজনকে নিকনেম দিয়ে ডাকছে, লাভ লেটার্স নিয়ে সেই লাভটাকে কনভে করছে, এই লাভ লেটারের থ্রু দিয়ে লাভ, সেটার মধ্যে একটা পোয়েট্রি আছে, মানে গ্রেট থিংস উই হ্যাভ ডান ইট ইন আওয়ার চাইল্ডহুড, আই টকড অ্যাবাউট ইট। সো এলিজাবেথ ব্রাউনিং এর সাকসেসর হিসাবে অনেকে ক্রিস্টিনা রসেটিকে মনে করে। তিন লাভ আছে, আমি যেটা বললাম, ডিফারেন্ট শেডস অফ লাভ আছে। এখন তিন লাভ আছে, কখনো কখনো প্যাথোস আছে, কখনো কখনো ড্রামা আসছে, লাভটা আসছে, ইউনিভার্সাল একটা ফিলিং আছে মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি। তাহলে আমি আজকে যাদের নিয়ে কথা বলবো, ক্রিস্টিনা রসেটি, ডরোথি পার্কার, সারা টিসডেল, অ্যান্ড দেন ইয়োর অ্যান্ড সেক্সটন অ্যান্ড লুইস গ্লুক। লুইস গ্লুক একটু কন্টেম্পোরারি, আর বাকিরা ডিফারেন্ট ক্রোনোলজিক্যালি ডিফারেন্ট টাইম পিরিয়ডস এর মধ্যে আছে। But let me since I am talking about pre-Raphaelite Brotherhood, let me just show you some pictures from that era, that time. একটু হেভি ইন্ট্রোডাকশন হলো, বাট না হলে ব্যাপারটা হতো না, বিকজ সিন্স দিস ইজ এর পরে আমরা একটু অন্য ধরনের পোয়েটদের চলে যাব বা একটু আড্ডার দিকে চলে যাব। সো এটা একটু মেনটেন করা উচিত ছিল। দেন আই উইল টক অ্যাবাউট সাম আদার পিপল অলসো, তাদের নাম দিয়ে দেবো, অ্যান্ড ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট ইউর সেলফ। প্রি রাফায়েলাইট ব্রাদারহুড, এটা একটা আছে। প্রি রাফায়েলাইট মুভমেন্টটাই চলে এলাম।
ডিরেক্টলি একটা ব্রডার আমব্রেলাটা একটু ব্রডার হয়ে গেল। এখানে যখন আমি ছবিটা দেখবো, রোম্যান্টিসিজমের একটা আছে, এটা ব্রিটিশ পেইন্টারদের, অ্যাকচুয়ালি ইয়াং ব্রিটিশ পেইন্টারদের, ওরা একসাথে ব্যান্ড করেছিল অ্যারাউন্ড 1848, এবং একটা আনইমাজিনেটিভ এবং আর্টিফিশিয়াল হিস্টোরিক্যাল পেইন্টিং করা হতো। রয়্যাল একাডেমি যেটা ছিল, সেই রয়্যাল একাডেমিতে একটা আনইমাজিনারি অ্যান্ড এরম একটা ছিল, সেখান থেকে ওটা ট্রাই করলো যে মরালি একটা সিরিয়াসনেস থাকতে হবে। ঠিক আছে, মানে আমি যেটা করছি তার মধ্যে একটা মরাল সিরিয়াসনেস থাকতে হবে, একটা জেনুইন এক্সপ্রেশন থাকতে হবে, একটা অথেন্টিসিটি থাকতে হবে। কতদিন পর্যন্ত চলেছিল? 1852 পর্যন্ত, 1848 থেকে 1852। সেখানে দান্তে, গ্যাব্রিয়েল, রসেটি, এরা খুব মানে ভালো ভালো আর্টিস্ট ছিল আর কি। ঠিক আছে, দ্য থিং ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইজ, আর যার জন্য আমি আর্ট হিস্ট্রি নিয়ে যখন মৌচাকে কথা বলছিলাম, আই টকড অ্যাবাউট দ্য এসেন্স অফ দ্যাট মুভমেন্ট। Now, what I am talking about is that essence of the movement I talk about in terms of art. Art means visual arts. সেটা গ্রাফিক্স ডিজাইন হতে পারে, তখনও তো অত গ্রাফিক্স ডিজাইন হয়নি, বাট পেইন্টিং এর ক্ষেত্রে যদি আমি সেখান থেকে কালারটা শিখতে পারি। আমি কালকে ইভেনচুয়ালি ওয়েস অ্যান্ডারসনের কথা বলছিলাম। ওয়েস অ্যান্ডারসন এই কালার প্যালেট গুলো থেকে খুব ভালো রিড করতে পেরেছে আর কি, যার জন্য কয়েকটা সিনেমায় আমরা দেখবো এই কালার টোনস গুলো খুব আছে আর কি। সো যেটা আমি বারবার বলছি যে বাইরেও তারা এটা করছে, একটা জিনিস শিখলে আমরা সেখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পারি। নাও মেইন যেটা আমি বলতে চাইছি, আনইমাজিনেটিভ আর্টিফিশিয়াল হিস্টোরিক্যাল পেইন্টিং, একদম মানে যেটা কোনো ইমাজিনেশন নেই, চিন্তা শক্তি, চিন্তা ভাবনা, বুদ্ধিদীপ্ততা, এরকম বুদ্ধিদীপ্তি কোনো কাজকর্ম ছিল না, সেরকম একটা হতো। আর্টিফিশিয়াল হিস্টোরিক্যাল পেইন্টিং করা হতো, একটা হিস্টোরিক্যাল কোনো ইভেন্টকে ডেপিক্ট করছে, রয়্যাল একাডেমি এটা করতো। সেখান থেকে প্রি রেফালাইট ব্রাদারহুড যেটা চাইলো, মরাল সিরিয়াসনেস থাকবে এবং সিনসিয়ারিটি থাকবে তার ওয়ার্কের মধ্যে। তো আমি যখন ছবিগুলো দেখাচ্ছি, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড এই যে একটা ড্রিমি কোয়ালিটি আছে, একটা ইমাজিনেটিভ কোয়ালিটি আছে। এই যে এখানে এই ছবিটা খুব বিখ্যাত ছবি, স্মিথসোনিয়ানে এটা আছে। এখানে এই যে ওর ইন্ট্রোস্পেকশন বা রোম্যান্টিসিজমটা মুখের মধ্যে ফুটে উঠেছে, ওর যে একটা চিন্তা ভাবনা আছে, চিন্তা কিছু করছে। ইউ হ্যাভ টু রেকগনাইজ অল দিস থিংস অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট। আবার এটার ক্ষেত্রে আমি বললাম এই যে কালার চয়েসটা, তখন একটা একটু মিউটেড কালারটা কিরকম ভাবে, পার্টিকুলার একটা প্যালেট ছিল, মানে এটা কিন্তু খুব ভাস্ট একটা প্যালেট না। যদি আমি গ্যামারটা বলি কালারের, তাহলে এটা একটা পার্টিকুলার সেট অফ কালার নিয়ে এখানে প্যালেটটা তৈরি করা হয়েছে। বাট ইফ ইউ লুক অ্যাট দিস পিকচার, এখানে আমি ইমাজিনেশন দেখতে পাচ্ছি টোটালি। একটা জলের মধ্যে সাবমার্জড হয়ে, সেখানে আমি এটাকে আমি বলবো না বিকজ ইট ইজ লাইক পোয়েট্রি, বাট ইউ ক্যান সি দ্য ইমাজিনেশন, রোম্যান্টিসিজম। এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি ড্রেসের মধ্যে দিয়ে, কস্টিউমের মধ্যে দিয়ে, লুকের মধ্যে দিয়ে। এইটা আমি তখন দেখিয়েছিলাম when I talked about art history in Mocha. So you can understand the grasp, like the thing of it, কিভাবে এটা করা হচ্ছিল। বাট ইট হ্যাড আ পার্টিকুলার আর্টিস্টিক স্টাইল, যেটা উইচ ইজ ভেরি এভিডেন্ট। এরকম টাইপের মানে মুখের ফেসের কালারটাকে এরকম ভাবে করা হবে, ফেসের যে ফেশিয়াল ফিচার্স যেগুলো আছে সেগুলোকে এরকম ভাবে ডিপিক্ট করা হবে। বাট একটা রোম্যান্টিসিজমের ছোঁয়া আছে। সেটাই যখন ইংলিশ লিটারেচারে আমরা চলে এলাম, তখন আমাদের এটা চলে এলো। So this is your pre-Raphaelite movement. Now what I will do is I will just show you few actors, great actors who have read Christina Rossetti. Why I am telling you this? এই যে রিড করছে, ডিফারেন্ট পিপল হ্যাভ ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভস। এগেন আমি বলছি কি, একটু অ্যানালিটিক্যালি আমি যদি বলি, সাপোজ ইউ আর টেকিং ক্রিস্টিনা রসেটি, সাপোজ ইউ আর টেকিং আ সেট অফ পোয়েটস। ক্রিস্টিনা রসেটি আজকে আমাদের আছে, ডরোথি পার্কার আছে, অ্যান সেক্সটন আছে, সারা টিসডেল আছে, অ্যান্ড দেন সারা টিসডেল অ্যান্ড লুইস গ্লুক আছে। সেখানে আমি দেখছি কয়েকজন পোয়েট্রি একটা সেট। ইফ আই টেক অনলি ক্রিস্টিনা রসেটি, তাকে কিভাবে কে দেখবে, ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভস। তাহলে ক্রিস্টিনা রসেটির একটা রাইটিং স্টাইল আছে, শি হ্যাজ এ পার্টিকুলার রাইটিং স্টাইল, very much of her own. Now, how different actresses or performers are interpreting that poetry, Christina Rossetti's words, the way she has written, how they are interpreting it. Different people, then also you have different perspectives. I'll talk about Helen Mirren. She's reading it in a different way. You can see it from the voice.
the way she is using her voice. I'll talk about Judy Dench, the way she is using her voice and emotions to express herself. Rosamund Pike, সে কিভাবে পড়ছে ডিফারেন্ট ওয়েজে, আমি দেখাবো কিভাবে তারা করছে। লেট মি স্টার্ট উইথ জুডি ডেঞ্চ। একটু এক্সপ্যান্ড করতে হবে, হ্যাঁ, when you are like watching Hoke Aloron, then you need to expand yourself. That's the idea. So I'm sorry, you just got some ad. Let me finish this ad and then I will show you. Yep. And also you will remember these people who show you the ads while you are talking about poetry. And you can see it in your real life when you are talking about poetry. There will be some friends who will try to disturb you. আরে you are doing poetry, আরে তুই কবিতা পড়ছিস, চল চল একটু আড্ডা মেরে আসি, ঘুরে বাড়ি একটু মদ খেয়ে আসি. There are people like that, so you need to recognize those people also. And I am addressing to you people who are a bit introvert, jara who cannot express yourself. You have started the journey of reading poetry or maybe writing poetry, and you don't have anyone around you who can guide you in that process, who can inspire you, who can tell you what is the right thing to do, what are the things to avoid, at least to some extent. This is for you people. You get some inspiration, you get some support, so that you can proceed in your writing, you can get inspiration for your writing, and you continue the process. Just because of other people or the surroundings or the environment, you don't stop writing, because it's your voice, it's your imagination, and that matters. Trust me, that matters in this life. Now I'll just show you. This is Judy Dench. Remember that first day, first hour, first moment of your meeting me? If bright or dim the season, it might be summer or winter, for aught I can say. So unrecorded did it slip away. So blind was I to see and to foresee, so dull to mark the budding of my tree that would not blossom yet for many a May. If only I could recollect it, such a day of days. I let it come and go, as traceless as a thaw of bygone snow. It seemed to mean so little, meant so much. If only now I could recall that touch, first touch of hand in hand. Did one but know? So there you have Judy Dench. Now I will show you a younger actress, Rosamund Pike, how she is reading it. Oh, you have got an ad again. Okay, no, we got it this time. We got it, buddy, we got it. Oh. You remember her from Die Another Day, James Bond. Many people Me do. when I am gone away. Let me start. Remember me when I am gone away. Gone far away into the silent land. When you can no more hold me by the hand, nor I, half turned to go, yet turning stay. Remember me when no more day by day you tell me of our future that you planned. Only remember me. You understand it will be late to counsel then or pray. Yet if you should forget me for a while and afterwards remember, do not grieve. For if the darkness and corruption leave a vestige of the thoughts that once I had, better by far you should forget and smile,
than that you should remember and be sad. I don't want to show you this guy's face. Anyways, that was a good reading, but different people reading different things. So you got Judi Dench, you got Rosamund Pike, and I will show you Helen Mirren also. Helen Mirren. This is a poem. So we talked about two things. I wish I could remember. That was the first thing, the first poem, and then the second one you got. Remember. That was also by Christina Rossetti. Now this poem is called Uphill, read by Helen Mirren. This is Uphill. Let me just show. It's a beautiful poem. It's a beautiful poem. Uphill. Does the road wind uphill all the way? Yes, to the very end. Will the day's journey take the whole long day? From morn to night, my friend. But is there for the night a resting place? A roof? For when the slow dark hours begin? May not the darkness hide it from my face? You cannot miss that inn. Shall I meet other wayfarers at night? Those who have gone before. Then must I knock or call when just in sight? They will not keep you standing at that door. Shall I find comfort, travel sore and weak? Of labor you shall find the sum. Will there be beds for me and all who seek? Yea, beds for all who come. This time. Yeah, so this is Helen Mirren reading Uphill. তো আমরা তিনটে কবিতা দেখলাম of Christina Rossetti, and we can see the sensibility of Christina Rossetti. ঠিক আছে? Now if I show you the poems in words, then you can see. Let me just share with you. Okay. That Victorian thing is there very much. Victorian element. Now, I hope you can see that. So I talked about Raphaelite movement তখন চলছিল around 1848. So she was alive from 1830 to 1894. So precisely the same time. Victorian. Goblin Market, there is a poem which is very famous. And When I Am Dead, My Dearest, that's also a great poem. So here we have Echo. Come to me in the silence of the night. Okay. Yeah. Come to me in the silence of the night. Come in the speaking silence of a dream. She's inviting you. Silence of the night. Night is silence. The metaphors, the use of metaphors. The speaking silence of a dream. Dream is speaking silence. Personification. If I talk about, we talked about personification in figures of speech. আমি এগুলো নিয়ে analysis করব না বা ডিটেইলে যাব না, but you can understand how it is. Come with soft rounded cheeks and eyes as bright. Bright eyes, rounded cheeks. Description. As sunlight on a stream. Sunlight on a stream. Metaphor. Simile, metaphor we had discussed. And then come back in tears.
ইমেজরি ইভোক হচ্ছে, ঠিক আছে। নাও যদি আমি মেটাফোর বলি তাহলে আমি অ্যাজটা ইউজ করব না, লাইকটা ইউজ করব না, আর যদি আমি সিমিলি হয় তাহলে আমি লাইকটা ইউজ করব। উই হ্যাড ডিসকাস দ্যাট, ঠিক আছে, কখন সিমিলি হবে কখন মেটাফোর হবে। নাও ও মেমোরি, হোপ, লাভ অফ ফিনিশড ইয়ার্স, ও ড্রিম, হাউ সুইট, টু সুইট, টু বিটার সুইট, same word and expression. Why I am talking about all these things? You can take any poem and you can see how it is written. Oh, dream, how sweet. Dream is sweet. She is comparing dream with something very sweet. First, she is mentioning sweet. প্রথমে হচ্ছে মিষ্টি, হালকা করে সুইট। তারপরে টু সুইট, ইন্টেন্সিটি ইনক্রিজ করছে। টু বিটার সুইট, বিটার সুইট মানে সুইট আর বিটার যখন আমি জাক্সটাপোজ করছি তখন দুটো একটা কন্ট্রাস্টিং এলিমেন্ট থাকছে। To then how sweet, she is asking, or she is asking, or also what I can say is how sweet mane she cannot express in words, then it is coming like too sweet, maybe it's too sweet, then too bittersweet. A bittersweet টা যেই অ্যাড করা হলো then it is having more dynamics. নাহলে হাউ সুইট টু সুইট পর্যন্ত ঠিক ছিল, বিটার সুইটটা যেই দেওয়া হলো তখন এটা একটা অন্য ডায়নামিক পেয়ে গেল, রেঞ্জটা আরেকটু ইনক্রিজ করে গেল, ঠিক আছে। ইটস লাইক পেইন্টিং, different shades of color, different shades of hues and brushes. তো এইরকম ভাবে আমরা দেখতে পারি। Speak low, lean low, as long ago my love, how long ago. She's reflecting. এখানে আবার আমি দেখতে পাচ্ছি where thirsting longing eyes watch the slow door, ঠিক আছে, এরকম ভাবে। গবলিন মার্কেট খুব বিখ্যাত একটা, রিমেম্বারটা উই অলরেডি স, রিমেম্বার মি when I am gone away, gone far away into the silent land. Silent land এটাকে বলা হচ্ছে, when you can no more hold me by the hand, nor I half turn to go yet turning stay. Remember me when no more day by day you tell me of our future that you planned. Only remember me, you understand. It will be late to counsel then or pray, yet if you should forget me for a while, and afterwards remember, do not grieve, for if the kind darkness and corruption leave a vestige of the thoughts that once I had, better by far you should forget and smile than that you should remember and be sad. It's a mix of feelings. There is a range. It's a mix of feelings. Remember me when I'm gone away. It is starting with something that you remember me when I'm gone away. My absence, still in my absence, you remember me. আমি যখন থাকবো না তোমার পাশে তখনও তুমি আমাকে মনে রাখবে, ঠিক আছে। সেখান থেকে স্টার্ট হচ্ছে, তারপরে চলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে বেটার বাই ফার ইউ শুড ফরগেট অ্যান্ড স্মাইল। লাস্টের আগের লাইন, পেনাল্টিমেট লাইনটা যদি আমি বলি, better by far you should forget, ভুলে যাও, and smile, হাসো, then that you should remember and be sad. রিমেম্বার করার থেকে মানে মনে করে দুঃখী হওয়ার থেকে ভুলে গিয়ে এসে হাসো। বাট প্রথমে স্টার্ট হচ্ছে রিমেম্বার when I am gone away. ডিফারেন্ট ওয়েজ, ডিফারেন্ট ওয়েতে জুডি ডেঞ্চ পড়লো, আরেকটা আপহিল পড়লো, হেলেন মিরেন পড়লো, different ways, but you have to understand the essence of the poems. So কালকে আমি স্ক্যানশন নিয়ে কথা বলেছি, but today again and in the Candid Music Adda we won't strictly focus on scansion. First you have to understand the feeling of the poems, words, how it is evoking a feeling within you, introspection কি হচ্ছে, how you are coming up with words, ওয়ার্ডসের ফিলিংটা কিরম হচ্ছে, অন্য একজন যখন পোয়েমটা পড়ছে সেটা থেকে শুনে আমরা কতটা গ্রাস্প করছি, ইমোশনস আছে, ওয়ার্ডস আছে, রিডিং বিটুইন দ্য লাইনস আছে, অনেক কিছু কথা বলে পোয়েট্রিতে রিডিং বিটুইন দ্য লাইনস, সাবটেক্সট আর কনটেক্সট নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম, ঠিক আছে। তো সেটা নিয়ে একটা কথা, ক্রিস্টিনা রসেটি, রোমান্টিসিজম which we can see in the poems. Fluttered Wings এটা একটা আছে, Dreamland আছে, ড্রিম একটা one of the elements in Christina Rossetti's poems, ড্রিম নিয়ে খুব কাজ করেছেন। এগেইন ইভ, ইভ কবিতাটা যখন হচ্ছে তখন আই ক্যান সি while I sit at the door sick to gaze within, mine eye weepeth sore for sorrow and sin. while I sit at the door, যখন মানে সেখানেও একটা কনভে হচ্ছে, একটা এক্সপ্রেশন, যখন আমি দরজার
পাশে বসি, sick to gaze within, sick to gaze within, mine eye weepeth sore, আমার চোখ দিয়ে যেন ঝরঝর করে জল পড়ে যায়, করে আমার চোখ ক্লান্ত হয়ে গেছে কেঁদে কেঁদে, এরকম একটা ব্যাপার। দ্য ওয়ে শি ইজ ইউজিং দ্য ওয়ার্ডস, ঠিক আছে, এখানে আমরা বলতে পারি দেন ডটার অফ ইভ, এটাও আছে, মাই এ বার্থডে, মাই হার্ট ইজ লাইক এ সিঙ্গিং বার্ড, মাই হার্ট ইজ লাইক এ সিঙ্গিং বার্ড, এগেন ফিগার্স অফ স্পিচ। A bruised reed he shall not break, a chilly night, a chill, when I am dead, my dearest, when I am dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant thou no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me, with showers and dewdrops wet. তো শি ইজ টেলিং সামওয়ান, when I am dead, my dearest, আমি তোমায় ভালোবাসি, আমি তোমায় এত ভালোবাসি যে আমি তোমায় বলছি যে when I am dead, sing no sad songs for me, আমার জন্য কোনো দুঃখের গান গেও না, rather you do this and this things, this and this sequence of things and all that stuff. পরে আবার যখন আসছে তখন হচ্ছে sing of as if in pain and dreaming through the twilight that doth not rise nor set, happy I may remember and happy may forget. So এইটা ক্রিস্টিনা রসেটি খুব ইউজ করতো, যে happily I may remember and happily may forget, রিমেম্বারও করব, ফরগেটও করব, there is a dance, there is a dance in the poetry, there is a dance, that is Christina Rossetti. Now if I talk about who else we'll talk about, Dorothy Parker. Dorothy Parker-এর ব্যাপারটা হচ্ছে, যখন we talk about Dorothy Parker, আচ্ছা Christina Rossetti, you have seen the picture also, আচ্ছা Dorothy Parker-এর ক্ষেত্রে আমরা যখন বলবো, she was a poet, a writer, a critic, satirist. স্যাটারিস্টটা যখন হচ্ছে তখন আমি হিউমার কিভাবে ইউজ করব, উইট কিভাবে ইউজ করব, এগুলো খুব ম্যাটার করছে, ঠিক আছে। তাহলে ক্রিটিসিজম অ্যান্ড স্যাটায়ারের যে ফ্লেভারটা আছে, উইট, ওয়াইজ ক্র্যাকস অ্যান্ড আই, এগুলো খুব ডরোথি পার্কারের মধ্যে রয়েছে। মানে আমি এরকম প্রচুর কবিতা লিখেছি বলে আই ক্যান রিলেট টু হার। সো ডিফারেন্ট থিংস, রসেটির মতো উই হ্যাভ ডান রোম্যান্টিক পোয়েট্রি অলসো, অ্যান্ড দেন রসেটির মতো বলবো না, তার মধ্যে কিছু মানে যেখান থেকে ইনফ্লুয়েন্স আর কি, শেখা, অনেক কিছু শেখা যায়। মানে পরে গিয়ে আমি যখন পড়েছি আমি দেখেছি যে সামথিং আই ক্যান রিলেট টু, বিকজ কি হচ্ছে লাভ, and that is also a great thing, that you can love like Rossetti, you can love like yourself, the most important thing. আমাকে একজন এসে বললো আমি তো রসেটির মতো ভালোবেসেছি। আমার যেটা মনে হয়, আমি সবসময় লোককে বলি, while I am writing script also, এটা অনেকে আমায় বলেছে, আমি তাদের বলি, when you make yourself like that or even more, then you can influence other, like you can inspire other people also. Like যখন আমি স্ক্রিপ্ট লিখছি, যেটা আমি বারবার মেনশন করেছি, এগেইন আমি বলবো, যখন আমি জীবনে রিয়েলি ভালোবেসেছি, নুয়ান্সেস গুলো আমি খুব ভালোভাবে দিতে পারছি, maybe through lines, maybe through poetry, maybe through the musicality of the entire writing. But যেহেতু ফিলিংটা আমি পুরোটা খুব ভালোভাবে উপভোগ করেছি, নিয়েছি, then I can talk about it a lot. সেটাই যদি আমার ঘাটতি থেকে থাকে, তাহলে পরে গিয়ে আমি সেটা পারছি না। So that's why ডরোথি পার্কারের ক্ষেত্রে আমরা দেখবো পোয়েট, রাইটার, ক্রিটিক, স্যাটারিস্ট, উইটি ভয়েস ব্যাপারটা খুব আছে। And then let me see what we can read about. There is a thing called there is a poem called One Perfect Rose by Dorothy Parker, and that is Helena Bonham Carter read করেছে এটাকে। But before that I will show you a very interesting video. There is Betty Davis আমাদের ডরোথি পার্কারকে রিড করছে। বেটি ডেভিস আমাদের হলিউডের একজন ডিভা, ঠিক আছে। Fasten your seat belts, it's gonna be a bumpy ride, one of our favorite dialogues, মানে famous dialogues. সো ইভ নিয়ে যখন আমরা কথা বললাম, সেখান থেকে বেটি ডেভিসের নামটা চলে আসে আবার। সো ইটস লাইক spiritually very connected. So Betty Davis reading Dorothy Parker, it's a very beautiful video, and
So the poet is giving you wisecracks and wits. And, And now, ladies and gentlemen, and when you're reading it, you're developing a part of your personality. Humor, which is a very good turn on. Humor, wisecrack, wit, you can develop within yourself. Shakespeare বলেছিল brevity is the soul of a wit. So brevity means যখন আমরা কম কথা বলি তখন it's the soul of a wit. So let me show you. Miss Betty Davis. This is a first for me on the Hollywood Palace tonight. This is the first time I've ever followed an elephant act. This being an all-feminine show, with the exception of our host, I'd like to do something on tonight's prevailing subject, girls. It was written by that outstanding leading lady of literature, Dorothy Parker. Dorothy Parker is the one who said, "Men seldom make passes at girls who wear glasses." And with that one line, she started a whole new industry, contact lenses. She also said, "You can lead a girl to Vasta, but you cannot make her think." No less a fellow author than Somerset Maugham remarked that Dorothy Parker's humor bubbles up and overflows, especially when she writes verse. He must have had in mind the one that goes, "Oh, life is a glorious cycle of song, a medley of extemporanea, and love is the thing that can never go wrong, and I am Marie of Romania." Or this one, "By the time you swear you're his, shivering and sighing, and he vows his passion is infinite, undying, lady, make a note of this, one of you is lying." And now here is a poem by Miss Parker about two girls called Biographies. Now this is the story of Lucy Brown, a glittering jewel in virtue's crown. From earliest youth she aspired to please. She never fell down and dirtied her knees. She put all her pennies in savings banks. She never omitted her pleas and thanks. She swallowed her spinach without a squawk and patiently listened to teachers talk. She thoughtfully stepped over worms and ants and earnestly watered the potted plants. She didn't dismember expensive toys and never would play with the little boys. And when to young womanhood Lucy came, her mode of behavior was just the same. She was always safe in her home at dark and never went riding around the park. She wouldn't put powder upon her nose, and petticoats sheltered her spotless hose. She knew how to market and mend and sweep. By 10:15, she was sound asleep. In presence of elders, she held her tongue the way they did when the world was young. And people remarked in benign accord, "You'll see that she gets her just reward." Observed their predictions were more than fair. She married an affluent millionaire, so gallant and handsome and wise and gay, and rated in Bradstreet at AA. And she lived with him happily all her life and made him a perfectly elegant wife. Now, Marigold Jones, from her babyhood, was bad as the model. Miss Brown was good. She stuck out her tongue at her grieving nurse. She frequently rifled her grandma's purse. She banged on the table and broke the plates. She jeered at the passing inebriates and tore all her dresses and ripped her socks
and shattered the windows with fair-sized rocks. The words on the fences she'd memorized. She blackened her dear little brother's eyes and cut off her sister's abundant curls and never would play with little girls. And when she grew up, as is hardly strange, her manner of life underwent no change, but faithfully followed her childhood plan. And once there was talk of a married man. She sauntered in public in draperies, affording no secrecy to her knees. She constantly uttered what was not true. She flirted and petted, or what have you, and tendered advice by her kind mamma. Her answer, I shudder to state, was blah. And people remarked in sepulchral tones, you see what becomes of Marigold Jones. Observe their predictions were more than fair. She married an affluent millionaire, so gallant and handsome and wise and gay, and rated in Bradstreet at AA, and she lived with him happily all her life and made him a perfectly elegant wife. Which girl is your type? Well, I like the first one, but I'd like to meet the second one. That was Betty Davis reading Dorothy Parker. Now I will show you a few poems of Dorothy Parker. What you can learn from this is, just give me 1 second. What you can learn from this is, it like develops your personality. When you read poetry, when you understand the essence of it, when you can connect to the writer, because sometimes what happens is, when you don't have anyone around you, a poem can be your best friend, a book can be your best friend. So if you have made yourself like that, then you don't need to be desperate to be with someone else. You enjoy the time with yourself, you enjoy the time you spend with others, like-minded people, so that need is gone, right? That's why. And also you are developing yourself, a great personality, a great artist, or a great craftsman, or whatever. Just give me 1 second. I will just show you this. Let me share with you the screen, and then we'll talk further. Dorothy Parker poems. There is a thing that famous poems, some people are very fond of famous poems. Well, you can get some idea about the writer from the famous poems, but sometimes you need to read the other poems as well. So a poem is like a poem. So it's what you get out of it, the way you enjoy that poem. So here you can see that a certain lady, a dream lies dead, fairy sad tale, pig's eye view of literature, a portrait, very short song, well-worn story after Spanish proverb. So by the name itself, you can find the wit. The way she has given the names, you can find it's very witty. Just give me 1 second, and then here you can see Dorothy Parker, American. We talked about Christina Rossetti, who was a Victorian, British
And here, Dorothy Parker, we have a very popular American poet. The New York area, you can relate a lot of that energy of New York in Dorothy Parker's writings. Well. Just give me 1 second, I'm coming. Yeah, so here are the few poems. Here, she has written a poem on Charles Dickens also. So you can see that Bohemia. So Coda is there. D.G. Rossetti she has written. So let's see what she is. She has written poems on other people. A Fairy Sad Tale. Let's see A Fairy Sad Tale. What she has to say. You can read it. Yep. So as you can see that A Fairy Sad Tale is there. I think that I shall ever know. I think that I shall never know why I am thus and I am so. The way she is using her words, I think that I shall never know why I am thus and I am so. Around me, other girls inspire in men the rush and roar of fire, the sweet transparency of glass, the tenderness of April grass. Roar of fire, এটা একটা দেখলাম আমরা, rush and roar of fire, sweet transparency of glass. গ্লাসের যেমন ট্রান্সপারেন্সি, সেটা রাশ অ্যান্ড রোর, এগুলো হচ্ছে গার্লরা ইন্সপায়ার করছে মেনদের ওপরে। টেন্ডারনেস অফ এপ্রিল গ্রাস, এপ্রিল গ্রাসের মধ্যে যে টেন্ডারনেসটা থাকে সেটা, ডিউরেবিলিটি অফ গ্রানাইট, শি ইজ ইউজিং মেটাফোর্স অ্যাগেন। But me, I don't know how to plan it. I don't know how to plan it. The lads I have met in Cupid's deadlock, where shall we say
born out of wedlock. She's using great wit in these two lines. And she is starting with a funny approach also, that I think I shall never know why I am thus and I am so. ঠিক আছে, আবার যখন নিচে আমি যাচ্ছি, deny me wisdom, calm and sense. Deny me wisdom, calm and sense. So একটা ওই পেসিমিজমটাকে নিয়ে একটা ক্রিয়েটিভিটি, এটা পেসিমিজম বলবো না, বাট এই যে আমি সেই খেলাটা বলে না, একটা খেলা আছে, মানে আমরা যখন ফ্লার্টিং করি বা আমরা যখন একটা অ্যাট্রাকশনের দিকে যাই, তখন উই প্লে উইথ ইট। মানে যারা পারে না তারা তো এটার মজাটা জানে না, বা এটার মানে কত এফেক্টটা জানে না, বাট দ্য টাইম উই আর ফ্লার্টিং, দ্য টাইম উই আর প্লেইং উইথ ইচ আদার, হয়তো আমরা একটা ফিজিক্যাল রিলেশনশিপে গেলাম না, but we can play with each other, with words, with our gestures. So we can have a very great romantic attractive game or a dance like activity. তো সেইগুলো থ্রু ওয়ার্ডস, যেটা আমি বারবার বলছি, পার্সপেক্টিভস গুলোর জন্য যখন যাচ্ছি, ক্রিস্টিনা রসেটির ক্ষেত্রে একটা অন্যরকম ডিভোশনাল লাভ আছে, টিনেজ লাভের আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি শেডস, আবার অন্য ধরনের কিছু লাভ আছে, সেটাও আছে। আবার ডরোথি পার্কারের ক্ষেত্রে যখন আমি যাচ্ছি, তখন আমি দেখছি একটু ওয়াইস ক্র্যাকস, উইটস গুলো আছে, মানে লাভের মধ্যে উইটের একটা, হিউমারের একটা, সেই একটা কালার প্যালেটের মধ্যে একটা নতুন কালার আসছে। তো সেরকম আর কি, the things become ridiculous, why I am so, why I am thus. So এখানে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, একটা সার্কুলারিটি যদি আমি বলি, একটা সার্কুলার অ্যাপ্রোচ। she is starting with why I am thus and why I am so, but she is ending with why I am so, now this time with a question mark, why I am thus with a question mark. So কি করছে, she is living up to the audience imagination also. একটা পোয়েট্রি, একটা পোয়েম আমি বললাম, একটা ফেয়ারি স্যাড টেল, and then last I am ending it with a question, why I am so, why I am thus. So এটাই তো আমাদের পোয়েট্রি, এই যে আমরা বলছি, বলেও না বলা, তারপরেও কোয়েশ্চেন করা, ইটস লাইক এ বিউটিফুল ডান্স। সেরকম হচ্ছে ডরোথি পার্কারের পোয়েট্রি। আরো কয়েকটা দেখি, জাস্ট আরো 2-3টা একটু দেখে নিই। এবং বেটি ডেভিসের ক্ষেত্রে আমরা যখন বললাম, দ্য ওয়ে শি ইজ মানে পারফর্মিং, দ্য ওয়ে she is speaking those words, we have that touch, essence of Dorothy Parker. So সেইটাকে বোঝাটা খুব দরকার। Then let's talk about Sara Teasdale now, because I need to end it within her 30 minutes. I mean, the thing is, people complain a lot also. If I talk about all these things, then I can just keep explaining, I can keep telling poems, I can keep telling I can keep expressing through words, I can just talk and talk, because there is no end to it. You are so immersed in it, the entire experience, the entire creation. So there is no end to it, but I need to finish it within half an hour. So let me just straight away go to the next poet, Sara Teasdale. Now Sara Teasdale এর ক্ষেত্রে আমরা যখন দেখছি, তখন what we find is, তার বৈশিষ্ট্যটা কি, ক্যারেক্টারিস্টিক্স যদি আমি বলি, ক্রাইসিস রিফ্লেক্টেড হয়েছে। নাও অনেকে বলে সারা টিসডেলের পোয়েট্রি হচ্ছে আনসফিস্টিকেটেড, বাট টু মি, if you ask me, sometimes it's not unsophisticated, I would say, but একটা থাকে না যে মানে অনেক সময় কয়েকটা পোয়েমে একটু রাফলি রিটেন, বা সেটা হয়তো সেরকম ভাবে দেওয়া আছে, বা ইনকমপ্লিট ইন এ ওয়ে। আবার ইনকমপ্লিটটাকে, ইট ডিপেন্ডস হাউ ইউ ডিফাইন ইনকমপ্লিটনেস, হয়তো সেটাই হয়তো অ্যাবস্ট্রাকশনটা হয়তো আরো কমপ্লিট করছে। সো ইট ডিপেন্ডস অন দ্যাট, বাট একটা অ্যাব্রাপ্ট এন্ডিং অনেক সময় থাকছে, which is also leaving something out and the audience is completing it. So in that way, some people might define it as or level it as unsophisticated, but I think that unsophistication, if you say, that is also having a bit of poetry.
her own perspective. So you need to enjoy that. But what I would say is that it's full of musical language. And last day when we talked about scansion in লেখালেখি, we talked about the musicality-টা কোথায় থাকছে, অ্যাকোস্টিক একটা ব্যাপার থাকছে, অ্যাকোস্টিক মিউজিক্যাল গ্রাফিক ওয়েতে আমরা স্ক্যানশন করছিলাম। বাট সেটা করতে গিয়েও আলটিমেটলি হোয়াট ইজ আওয়ার এম, মানে স্ক্যানশন তো আমি করলাম, আমি ফিটের স্ট্রেসড মানে কম্বোটা দেখলাম কি একটা কম্বিনেশন আছে, আমি দেখলাম যে কিভাবে সেই একটা লাইনের মধ্যে নাম্বার অফ ফিট দেওয়া আছে, সেটা তো দেখলাম। বা আলটিমেটলি আমার এইমটা কি, এটা হচ্ছে হিউম্যান সেন্সিটিভিটি, হাউ দ্য পোয়েট্রি ইজ কনভেইং মোর মিনিং টু মি থ্রু কনটেক্সট, থ্রু সাবটেক্সট, থ্রু ওয়ার্ডস, between the lines, the way the philosophically, aesthetically, spiritually, how it is conveying, what it is conveying, how it is conveying those aspects, or how what it is conveying, সেটা যখন আমরা দিচ্ছি, that is our ultimate goal. So if we can hit that straight away, then we can play with all these aspects. যে আমার ফিট, নাম্বার অফ ফিট কতটা আছে, আমার রাইজিং ফিট হচ্ছে না ফলিং ফিট হচ্ছে, we can talk about that. But understand the like imagery the words are evoking, the feeling it is evoking within you, the way it is like a painting. If you have an analogy with a painting, the way the painting is created, some people are starting with starting the poem with a broad stroke and then going to the details eventually. Some people are starting it with small sketches and then bigger strokes, and then we are getting the ultimate broader stroke and all that stuff. Different ways of painting, and sometimes switching back and forth. কখনো কখনো আমাদের হচ্ছে একটা ব্রড স্ট্রোক থাকলো, স্মল স্ট্রোক থাকলো, ডিটেলস দিলাম আমি, কখনো একটা পিঞ্চ অফ কালার এখানে ছোট্ট করে অ্যাড করে দিলাম, দ্যাট ইজ ক্রিয়েটিং এ ডিফারেন্ট মিনিং। সো দ্যাট হ্যাপেন্স ইন পেইন্টিং। হাউ ইউ ক্যান ডু ইট থ্রু ওয়ার্ডস, যেটা আমি বলছিলাম, ওই যে বিটার সুইট যখন আমি বললাম, সেটা কোন জায়গায় আমি ইউজ করছি, দ্য কনটেক্সট ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি বিটার সুইট পছন্দ হলো, আরেকজন এসে নকল করতে করতে বিটার সুইট নিয়ে এটা করে দিল, দ্যাট ইজ নট দ্য থিং। What is the point of time where you are actually using it? Is it coming with an act of surprise? Is it coming with an act of revelation, epiphany, whatever it is? কোন জায়গায় আমরা কোন ওয়ার্ডটাকে ইউজ করছি, কোন জায়গায় কম্বিনেশন অফ ওয়ার্ডসটাকে ইউজ করছি, দ্যাট ক্যান হ্যাভ আ গ্রেট অ্যাপিল। নাও আজকে যে আমি মানে এই যে ডিসকাশনটা করছি, দিস ইজ লাইক নোবেল প্রাইজ, পুলিৎজার প্রাইজ লাইক ডিসকাশন। If I talk about it gradually, if you understand all these things, you will relate to it a lot. So একটু ফিলোসফিক্যাল হয়ে যাচ্ছে, বাট বেয়ার উইথ মি, বিকজ সিম্পলিসিটি, ক্ল্যারিটি এটা আছে, ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্সিটিভিটি আছে, অকেশনাল রাইম আছে, প্যাশন অ্যান্ড রোম্যান্সটা খুব আছে সারা টিসডেলের ক্ষেত্রে, ট্র্যাজেডি আছে, হার্ট ব্রেক আছে, সরো আছে, ইমোশনাল ট্রমা আছে, বিউটি, লাভ, ডেথ অফ আ মোমেন্ট। আমি কিন্তু প্রত্যেকটার ক্ষেত্রেই দেখছি ড্রিম, ডেথ, এগুলো কিন্তু রেকারিং টপিক। আমার ক্ষেত্রে আমি দেখলাম, আমার ক্রিস্টিনা রসেটির ক্ষেত্রে একরকম ভাবে সে ড্রিমকে দেখছেন, তিনি ড্রিমকে দেখছেন, বা আমার লাইফকে দেখছেন, লাভকে দেখছেন। ডরথি পার্কারের ক্ষেত্রে আমি দেখলাম উইথ। সারা টিসডেলের ক্ষেত্রে আমি যখন দেখবো একটা ক্রাইসিস রয়েছে, বিউটি, লাভ, ডেথ অফ আ ওম্যান রয়েছে। শেল্টারে অনেকটা টাইম সারা টিসডেল স্পেন্ড করেছিল। তো সারা টিসডেলের ক্ষেত্রে আমরা দেখবো শেল্টারের ক্ষেত্রে যে লাইফটা হয়, সেখানে একটা ইন্ট্রোস্পেকশনের একটা ব্যাপার থাকে, যেটা মানে লেখাতে উইচ ক্যান বি সিন ইন ইউর ওয়ার্ডস, শেল্টারের একটা লাইফের ইন্ট্রোস্পেকশন বা রিফ্লেকশন। সো সেইগুলো আমি দেখতে পারি সারা টিসডেলের ক্ষেত্রে। অ্যালোন বলে একটা কবিতা আছে, বেরিড লাভ বলে একটা কবিতা আছে, আই অ্যাম নট ইয়োর্স একটা ফেমাস কবিতা। আমি একটু শুনে নিই আগে, তারপরে আমি একটু যাব এটা, ঠিক আছে? বাট বিফোর আই গো টু আই অ্যাম নট ইয়োর্স অ্যান্ড অল দ্যাট স্টাফ, আমি খালি একটা শোনাবো, সেটা হচ্ছে 5 poems উইথ আ ভয়েস। মিউজিক দিয়ে যদি গাওয়া হয় তাহলে কিরকম লাগবে, একটু শোনাই। ওয়ার্ডসটা ওরকম মনে হয়, একদম যেরকম মনে হয় সেরকম মনে হবে না, বাট সপ্রানো ভয়েস গুলোকে ইউজ করে musically, if you put music in this also, then how will it sound like? Now you can do it in your own way also. You don't have to just follow it. There is no hard and first rule, but it gives you an inspiration.
তো এইখানে যেটা হচ্ছে, যেটা আমাদের বুঝতে হবে, যে আমি আগেও বলেছি যে ইনস্ট্রুমেন্টটা যখন প্লে হচ্ছে, দ্যাট হ্যাজ এ পোয়েট্রি। যখন যে বাজাচ্ছে তার মধ্যে মানে হিউম্যান বিং পার্সোনালিটির মধ্যে পোয়েট্রি আছে। ইট ইজ নট নেসেসারি আমাকে সবসময় লিখে দেখাতে হবে। দ্য ওয়ে আই এম, দ্য ওয়ে আই হ্যাভ মেড মাই সেলফ, দ্যাট দ্যাট ক্যান হ্যাভ অ্যান এলিমেন্ট অফ পোয়েট্রি। থাকাটাই খুব স্বাভাবিক হোলসাম একটা হিউম্যান বিইং এর জন্য, বিকজ ইট মেক্স ইউ আ বেটার হিউম্যান বিইং, পোয়েট্রি। তখন মিউজিকের মধ্যে দিয়ে যে পোয়েট্রিটা আসছে, ভয়েসটা আসছে, ইভেন দ্য সাইলেন্স, তারপরে যে সাইলেন্সটা, ইট ম্যাটার্স এ লট। সেই সাইলেন্সটার মধ্যেও একটা পোয়েট্রি আছে, যেটা আমি অলরেডি ডিসকাস করেছি। তাহলে মিউজিকে আছে, ওয়ার্ডসে আছে, পারফরমেন্সে আছে, তারপর একসাথে যখন একটা অনসেম্বল কাস্ট আসছে বা অনসেম্বল অর্কেস্ট্রা যখন আসছে, অনসেম্বল যখন পারফরমার্সরা যখন আসছে, তারা একসাথে মিলে একটা কোহারেন্ট, একটা কালেকটিভ পোয়েট্রি দিচ্ছে। এই সব কিছু নিয়ে ভেবে উই ক্যান ক্রিয়েট গ্রেট পারফরমেন্সেস। সো দ্যাটস ইউর সারা টিসডেল। মানে পোয়েট্রি একটা মানুষকে কতটা মানে মোটিভেট করলে, ইন্সপায়ার করলে সেরকম একটা পারফরমেন্স দিতে পারে। ঠিক আছে? সো আই উইল জাস্ট টক অ্যাবাউট ওয়ান মোর পোয়েম which is I Am Not Yours, and then we will go to Anne Sexton. অ্যান সেক্সটনের পোয়েট্রিতে আমরা দেখবো একটা খুব কনফেশনাল ব্যাপার আছে, হাইলি পার্সোনাল একটা ব্যাপার আছে, তো সেটা থাকবে। নাও এখানে আমি একটা ছবি দেখাচ্ছি, যেটা একটা খুব এক্সারসাইজ, বা দিস ইজ এ ভেরি গুড এক্সারসাইজ ইন টার্মস অফ ক্রিয়েটিভিটি। ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই দ্যাট। যে আমাদের কাছে অনেক সময় ফটো থাকে না, ওয়াই আই এম টেলিং ইউ দিস ইজ, আমাদের কাছে অনেক সময় ফটো থাকে, হয়তো আমাদের পার্সোনাল হোম মুভিজ বা হোম কিছু ফটো আছে, আমাদের কোনো অকেশনের ফটো থাকতে পারে, কোনো সেলিব্রেশন আমরা করেছি সেটার ফটো থাকতে পারে। Now what you can do is you can give a poetic touch in that, you can give a musical touch in that, and you can create a short video, maybe a music video, short একটা music video you can create, where you are using the poetry, you are using that music. So this is an example for that. As a common man, how you can do that. You can see that this is a very amateurish work of art, but still that person tried. So you can do it for yourself. That's a very creative practice where you can use the poetry, you can use the music. এখানে আমরা দেখতে পেলাম কিছু ফিল্মসের কিছু মানে পোস্টার্স বা সিনস আমাদের আছে, কোনো কোনো কার্টুনস আছে, অ্যানিমেশন আছে, গ্রাফিক্স আছে। What you can learn from it is how you can like
juxtapose all these images, একটা মন্তাজ হলো বা সেরকম কিছু একটা হলো, করে আলটিমেটলি পোয়েট্রিটা আমরা ইউজ করছি। এখানে যেমন একটা মানে গ্রেগরিয়ান চ্যান্টের থেকে ইন্সপিরেশন করে সেখানে থাকতে পারে, ওরম থাকতে পারে, বাট আমরা সেখানে পোয়েট্রিটা দিতে পারি। আমরা হয়তো সিম্পল রিড করলাম বা হয়তো সেটাকে ভয়েসের হিসাবে দিলাম, ওখানে দিয়ে হতে পারে। তো সেরকম ভাবে ডিফারেন্ট ওয়েজ অফ ক্রিয়েটিভ এক্সপ্রেশন, ডিফারেন্ট ওয়েজ অফ পুটিং ইট টুগেদার। I mean, what is a movie ultimately? মুভিতেও আমরা সেখানে ছবি দিচ্ছি, ভিডিওস দিচ্ছি, গ্রাফিক্স ডিজাইন দিচ্ছি, বা ভিডিও আর্ট যদি আমরা করি, কিভাবে আমরা একসাথে সবকিছুকে রাখছি, সেটার মধ্যে দিয়ে একটা পোয়েট্রি উঠে আসে। তো জাস্ট একটা এক্সাম্পল ফর দ্যাট। নাও straight away move to Anne Sexton. Anne Sexton এর ক্ষেত্রে যে পোয়েট্রিটা আছে, সেখানে ওর খুব হাইলি পার্সোনাল অ্যান্ড কনফেশনাল পোয়েট্রি, হাইলি কনফেশনাল পোয়েট্রি। এবং আমি অ্যান সেক্সটনের নিজে কিছু পড়েছে সেটাকে আমি দেখাবো, ঠিক আছে? আমাদের কিছু ভিডিওস আছে যেখানে অ্যান সেক্সটন নিজে পড়ছে। ফ্যান্টাস্টিক পার্সোনালিটি। তো সেখানে I'll tell you how she is. A possessed witch, her kind. I have gone out, a possessed witch, haunting the black air, braver at night, dreaming evil. I have done my hitch over the plain houses, light by light. Lonely thing, 12-fingered, out of mind. A woman like that is not a woman quite. I have been her kind. I have found the warm caves in the woods, filled them with skillets, carvings, shelves, closets, silks, innumerable goods, fixed the suppers for the worms and the elves, whining, rearranging the disaligned. A woman like that is misunderstood. I have been her kind. I have ridden in your cart, driver, waved my nude arms at villages going by, learning the last bright roots, survivor where your flames still bite my thigh, and my ribs crack where your wheels whine. A woman like that is not ashamed to die. I have been her kind. That's a poem called Her Kind, and she read it. This is Anne Sexton herself. Now, All My Pretty Ones, that's also a very good poem. She will read it. And it has light music also to give you an accompaniment. All my pretty ones. Father, this year's jinx rides us apart where you followed our mother to her cold slumber, a second shock boiling its stone to your heart, leaving me here to shuffle and disencumber you from the residence you could not afford. A gold key, your half of a woolen mill, 20 suits from Dunn's, an English Ford, the love and legal verbiage of another will, boxes of pictures of people I do not know. I touch their cardboard faces. They must go. But the eyes as thick as wood in this album hold me. I stop here, where a small boy waits in a ruffled dress for someone to come.
for this soldier who holds his bugle like a toy, or for this velvet lady who cannot smile? Is this your father's father, this Commodore in a mailman's suit? My father, time, meanwhile, has made it unimportant who you are looking for. I'll never know what these faces are all about. I lock them into their book and throw them out. This is the yellow scrapbook that you began the year I was born, as crackling now and wrinkly as tobacco leaves, clippings where Hoover outran the Democrats, wiggling his dry finger at me and Prohibition, news where the Hindenburg went down, and recent years where you went flush on war. This year, solvent but sick, you meant to marry that pretty widow in a 1-month rush. But before you had that second chance, I cried on your fat shoulder. 3 days later, you died. These are the snapshots of marriage stopped in places. Side by side at the rail toward Nassau now, here, with the winner's cup at the speedboat races, here, by our kennel of dogs with their pink eyes, running like show-bred pigs in their chain-link pen. Here, at the horse show where my sister wins the prize, and here, standing like a duke among groups of men. Now I fold you down, my drunkard, my navigator, my first lost keeper to love or look at later. I hold a 5-year diary that my mother kept for 3 years, telling all she does not say of your alcoholic tendency. You overslept, she writes. My God, Father, each Christmas day with your blood will I drink down your glass of wine. The diary of your hurly-burly years goes to my shelf to wait for my age to pass. Only in this hoarded span will love persevere. Whether you are pretty or not, I outlive you. Bend down my strange face to yours and forgive you. Beautiful reading. For my lover return to wife, that's another poem. I will share the link in the description. You can see that. But beautifully written, beautifully read, and her personality is being expressed through that poem, as well as through that reading of that poetry. Beautiful personality, verbally, facially. If some people want to ask that. So, beauty, how do you define beauty? It's in the eye of the beholder, many people say. But also, it's not in the eye only, it's in the ears also. You know? So, when you listen to this voice reading poetry like this, that's also beauty. It's not only the facial expression, the facial features and all that stuff. So, it makes you a better human being. Poetry makes you a better human being. Eventually, you can become a writer also. It goes hand in hand. Now, Louise Glück. We will talk about Louise Glück. Again, a contemporary poet. Got the Nobel Prize also. Beautiful writing. But what I love about Louise Glück's poetry, recently I was reading some of her poetry, 2 or 3. Austere, very austere. মানে একদম simplicity যেটা। একদম সাদামাটা, মানে একদম যখন লেখাটা হয়েছে সেটার মধ্যে অতিরঞ্জকতা খুব কম, একদম সোজা ভাষায় সোজা কথা, বাট দ্যাট ইজ অলসো পোয়েট্রি। সো দ্যাট ইজ বিউটিফুল। এবং এসেইস্ট যেহেতু ছিলেন, পোয়েট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এসেইস্ট, সো ওই এসেইস্ট হওয়ার একটা ফ্লেভার থাকে। আমরা যখন এমারসনের লেখা পড়ি, এমারসনের এসেটা পড়লে আমরা যেমন এসের একটা ফিল পাই, উইলিয়াম জেমসের সাইকোলজির যখন এসেগুলো পড়ি তখন তার একটা আমরা যেমন ফিল পাই, দেন উই ক্যান গেট আ ফিলিং অফ লুইস গ্লুক অলসো ওয়েল উই রিড হার পোয়েট্রি। সেখানে এসের একটা ফ্লেভার আছে, পোয়েট্রি একটা ফ্লেভার আছে, আবার একটা ভয়েস আছে যেটার মধ্যে একটা অস্টেয়ার বিউটি সেটা রয়েছে। আর মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি তার ইন্ডিভিজুয়াল এক্সিস্টেন্স, যেটা একটা খুব বিউটিফুল হতে পারে। সেই খ্যাপামো যেটা বললাম, ক্রেজিনেস, দ্যাট ইজ দেয়ার, but that makes her a better poet. So, how you express that? Through your writing. So it's not about what is good and bad.
how you can contribute to the humanity. That's a great thing. So this is called the Wild Irish, and Wild Irish is one of the Louise Gluck's poems, and I'm just sharing it with you. Now, George O'Keeffe was a very good artist, and here you're looking at the painting as well as the poetry together. So that is also a creative exercise. The wild iris. At the end of my suffering, there was a door. Hear me out. That which you call death, I remember. Overhead noises, branches of the pine shifting. Then nothing. The weak sun flickered over the dry surface. It is terrible to survive as consciousness buried in the dark earth. Then it was over. That which you fear, being a soul and unable to speak, ending abruptly, the stiff earth bending a little, and what I took to be birds darting in low shrubs. You who do not remember passage from the other world, I tell you, I could speak again. Whatever returns from oblivion returns to find a voice. From the center of my life came a great fountain, deep blue shadows on azure seawater. It's more like it. This is the verbal version of it. Now I will share with you a poet called A Village Life. Now here also I need to mention something. In India, there are some stars, so-called stars, who despise the village life. But I will say that মানে আমাদের থরো যখন গেছিল, ওয়ার্ল্ডেন যখন লিখেছিল, তখন সে ওই একটা ভিলেজ সাইডে গিয়ে হি রোট হিজ রাইটিংস। তো সেখান থেকে আমরা যখন দেখছি ফিলোসফিক্যাল এক্সপ্রেশন, হিজ ইভলিউশন অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট, সেগুলো আমরা সব দেখতে পাচ্ছি। সেইগুলো যদি ইফ ইউ হ্যাভেন রেড, আর রেড হলেও যদি সুপারফিশিয়ালি রেড করা থাকে, তাহলে হোয়াট আর ইউ গেটিং This ফ্রম is the দ্যাট? title poem of that book. সো হোয়াট আর ইউ গেটিং ফ্রম দ্যাট? ঠিক আছে, তো ওই জন্য আমি যেটা বলছি যে ভিলেজ লাইফটাকে আমি ঘৃণা করব, কেউ ভিলেজে থাকলে সেটাকে নিচু চোখে দেখব, সেই ব্যাপারগুলো কি হয় পোয়েট্রিতে কেউ যখন মানে নিজেকে ইমার্স করে সেইগুলো থাকে না। ওই সুপারফিশিয়ালি ওই লেভেলে করতে করতে সেটা অ্যাক্টিংয়েও ধরা দেয়, কথাবার্তা পার্সোনালিটিতেও ধরা দেয়। দ্যাটস ওয়াই ইউ নিড টু রেসপেক্ট ইচ অ্যান্ড এভরি ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাজ এ হিউম্যান বিইং, দেন ইউ ক্যান লার্ন অ্যাবাউট পোয়েট্রি, দেন maybe at some point of time you can write poetry also. But to write poetry or to write anything, it takes a lot. It takes a lot. Even if you want to do manipulative poetry, that also takes something. Eventually you can be a manipulative poet first, and then maybe from that you can get some introspection, insights, then you can become an authentic self, then you can write a poem. Because if you look at Louise Glück, and if you see her reading her poetry, she had read it expressing her, she had wrote it expressing her, she is reading it expressing her in her own way, very individualistic. তো এইটাই না বুঝতে পারলে ওই হয় না ওটা। Book, which was also the first poem written. And it was the first poem I had written in a very, very, very long time. And all poems have their triggers, especially if you have been long silent. I was reading a book by John Berger, the novelist, and I came on the word escarpment.
And I remembered I used to use that word. I used to know what it applied to. And I looked it up and I read about it. And I thought, that's my book. As I can write a book about that word. And that was my experience, that I wrote a book about that word. So this is called A Village Life. And the speaker here is, in fact, a speaker who's appeared before. The mountain figures in many of these poems. And the neighbor is also in several. A Village Life. Here we can see a painting also. So painting The and death poetry and together. uncertainty that await me as they await all men. The shadows evaluating me because it can take time to destroy a human being. The element of suspense needs to be preserved. On Sundays, I walk my neighbor's dog so she can go to church to pray for her sick mother. The dog waits for me in the doorway. Summer and winter, we walk the same road. Early morning at the base of the escarpment. Sometimes the dog gets away from me. For a moment or two, I can't see him behind some trees. He's very proud of this. This trick he brings out occasionally and gives up again as a favor to me. Afterward, I go back to my house to gather firewood. I keep in my mind images from each walk. Monarda growing by the roadside. In early spring, the dog chasing the little gray mice. So for a while, it seems possible not to think of the hold of the body weakening, the ratio of the body to the void shifting, and the prayers becoming prayers for the dead. Midday, the church bells finished. Light in excess. Still fog blankets the meadow, so you can't see the mountain in the distance, covered with snow and ice. When it appears again, my neighbor thinks her prayers are answered. So much light, she can't control her happiness. It has to burst out in language. Hello, she yells, as though that is her best translation. She believes in the Virgin the way I believe in the mountain, though in one case the fog never lifts. But each person stores his hope in a different place. I make my soup. I pour my glass of wine. তো যিনি আমি যে একটু আগে বলছিলাম না যে একটু হারিয়ে যাওয়া নিজের ওই খ্যাপামোর ব্যাপারটা, তো যখন লিখছেন while she is reading the poem, somewhere she is lost in her own imagination, in her own writing. সো ওই পড়তে পড়তেই মাঝখানে মাঝখানে একটু হারিয়ে যাওয়া, এইটা না থাকলে সেই ক্রিয়েটিভিটির ওই স্পার্কটা কিন্তু অনেক সময় হারিয়ে যায়। এটাও খুব দরকার। নাও আই উইল জাস্ট এন্ড উইথ ওয়ান ভিডিও যেখানে আ পোয়েটস ভিশন, আই থিঙ্ক পোয়েটস ভিউ poets.org তে এটা শেয়ার করেছিল। এখানে আমি দেখতে পাবো, যেটা আমি এইমাত্র বললাম যে একটু ক্রেজিনেস বা খ্যাপামোর যে এলিমেন্টটা আছে। এবার এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে কি, এটা আমাদের অ্যাজ এ পোয়েট খুব, আমারও আছে অ্যাজ এ পোয়েট খুব ইম্পর্টেন্ট। অনেকে আছে যে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল, অনেকে আছে হঠাৎ করে এখানে চলে গেল ওখানে চলে গেল। এগুলোকে কি হয়, সোসাইটিতে একটা পার্টিকুলার সেক্ট অফ পিপল এটাকে এত নিচু করে দেখিয়েছে বা এত অন্যরকম ভাবে মিসগাইড করে, হয়তো যে পালিয়ে গেল তাকেই একটা ভুল পথে নিয়ে গেল। এইগুলো করে করে এত এমন ভাবে পাইল্ড আপ হয়েছে ব্যাপারগুলো, যে সেটা সমাজে একটা ন্যারেটিভ তৈরি করা হচ্ছে যে খ্যাপামিটা হয়তো একটু বাজে জিনিস, কেউ একটু নিজেকে সময় দেয় বেশি সেটা হয়তো একটা বাজে জিনিস, কেউ হয়তো একটু ইন্ট্রোস্পেক্ট করতে ভালোবাসে সেটা হয়তো একটু বাজে জিনিস। তো এইগুলো করে করে কি হয়েছে, আমাদের
ওই যে ব্যাপারটা ছিল না, যেখানে আমি একটা ক্রিয়েটিভ এক্সপ্লোরেশন করব, যেখানে সমাজ আর যেখানে আমার একটা ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি, যেখানে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি, শিখছি, প্রত্যেকটা জিনিস থেকে শিখছি, সেখানে ইন্সপিরেশন থেকে আমি লিখছি, সেই যে ব্যাপারটা ছিল সেটা থেকে করে করে যারা এটা নিয়ে বেশি কথা বলে, সবসময় জেনে রাখবেন ইন্ডিয়াতে যেটা হচ্ছে, আমি ইন্ডিয়ার কথা বলছি, বাকি জায়গায় তো তাহলে বেসিক জায়গা থেকে ওরা একটু লিটারেট বেশি, যার জন্য সেই ডিসিশন গুলো নিতে পারে। ইন্ডিয়াতে যেটা হয়েছে, যেহেতু মাস্কের একটা অনেকটা বেশি জায়গাকে একটা পার্টিকুলার ওয়েতে মোল্ড করে রাখা হয়েছে, যারা এগুলো নিয়ে বেশি কথা বলে তারাই অ্যাকচুয়ালি সোসাইটিতে এটা এফেক্ট করছে, যাতে ওই ন্যারেটিভস গুলো বিল্ড করতে পারে। তাই জন্য আমি এখানে জাস্ট লাস্ট ভিডিওটা দেখাবো লুইস গ্লাকেরই, একটা 2 মিনিটের ভিডিও, কিন্তু ইউ উইল সি দ্য ওয়ে শি ইজ টকিং, শি ইজ লস্ট ইন হার ওন ইমাজিনেশন, ফ্যান্টাসিজ, রাইটিং, ওয়েট, বাট স্টিল ভেরি ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক, ভেরি অথেন্টিক, শি ইজ স্পিকিং হার মাইন্ড। দ্যাট ইজ সামথিং উই নিড টু রেসপেক্ট। হঠাৎ একজন এসে তার নিজের একটা জায়গায়, হয়তো এরকম হতে পারে যে একটা জায়গায় শি ডাজন্ট বিলং, শি ডাজন্ট ফিট ইন, কিন্তু সেই যখন বলছে শি ইজ স্পিকিং হার মাইন্ড, উই নিড টু রেসপেক্ট দ্যাট। ইভেনচুয়ালি সে হয়তো একজন আর্টিস্ট হলো, একজন পোয়েট হলো, বাট ওই শুরু থেকে যে রেসপেক্টটা, মেবি উই আর একটা গার্জিয়ান হিসাবে রেসপেক্ট করা, ব্রাদার হিসাবে রেসপেক্ট করা, এল্ডার অর ইয়াঙ্গার, ফাদার হিসাবে রেসপেক্ট করা, সেই যে তার ক্রিয়েটিভ ইমাজিনেশনটাকে, সেটাকে যে একটা মানে প্রশ্রয় দেওয়াই বলবো, ক্রিয়েটিভ ইমাজিনেশনটাকে, মানে শয়তানি বা ভুল কাজগুলোকে না, ক্রিয়েটিভ ইমাজিনেশনটাকে, একটা ক্রিয়েটিভ এক্সপ্লোরেশনটাকে, তার যে কিউরিওসিটি, আস্কিং কোয়েশ্চেন্স, এইটাকে আমরা মানে ইন্সপায়ার করাটা, বা এটাকে একটু আরো যাতে সে ভালোভাবে করতে পারে, তাতে যাতে একটু সাপোর্ট দেওয়া যায়, এইগুলো আমাদের খুব করা উচিত। দেন উই উইল ক্রিয়েট গ্রেট আর্টিস্ট, গ্রেট রাইটার্স, গ্রেট স্কলার্স ইন এভরি ওয়ে। কিন্তু ওই 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 ব্যাপারটা দরকার, কেন আমি একটা কাজ করতে করতে একটু হারিয়ে গেলাম, আর একটু গ্রেটার এক্সপ্লোরেশনের দিকে যাচ্ছি, সবাই সেটা বুঝবে না, তাই বলে হেও করাটা খুব বাজে ব্যাপার। তো এখানে you will see that the way she is selling, thing to do. telling, I have to telling. remind myself it's so obviously the most miraculous thing to do. I have to remind myself that not everyone in the world actually wants to be a poet. Many people aren't even remotely interested in it, but it's so clear to me that of course it's what you want to do. I started working on something and it was really bad. It was crummy, but I was really so happy just to be working on a little crummy thing. And I would get home and I would think it's waiting for me. You know, I would have that draft on the counter and I would move it from room to room, and I would look at it, and each time I looked at it, it was still the same. I was sitting in bed with my draft and reading it, and all of a sudden I thought, I know what this needs. It needs a swerve. It needs German. It needs a German line. But I don't speak German. So I called one of my friends. I said, how do you say this in German? In the silence of consciousness, I asked myself, why did I reject my life? And I answer, die Erde überwältigt mich. The earth defeats me. And that's beautiful. So that is what I am talking about. I think in one session, কোনো একটা সেশনে আমি বলেছিলাম, মেবি ক্যান্ডিড মিউজিক আড্ডা বা কোনো একটা জায়গায় আমি এটা বলেছিলাম, বাট হয়তো অ্যাক্টিং এর জায়গায় আমি বলেছিলাম, আই থিঙ্ক অ্যাক্টিং এর জায়গাতেই বলেছিলাম, বা সিনেমার কোনো একটা জায়গায়, যে ইউ মাইট হ্যাভ গন টু এ রং পাথ, বা কোনো একটা ফিলোসফিক্যাল ডিসকাশনে হয়তো বলেছি, বাট এটা বলেছি আমি, ভেরি সিমিলার কাইন্ডস অফ থটস, যে আমি হয়তো একটা ভুল পথে চলেও গেছি। Now I can learn from that thing itself, that experience itself, and then I can channelize that in my writing. সেটা আমায় একটা কিছু দেবে। ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজেস, আজকে আমি বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলছি, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, জার্মান হতে পারে, ফ্রেঞ্চ হতে পারে, হোয়াট এভার ইট ইজ, স্প্যানিশ হতে পারে। আমার মনে হচ্ছে যে এই জায়গায় এই লাইনটা দরকার, আমি সেই লাইনটা শিখে করলাম, কাউকে জিজ্ঞেস করে করলাম, বা নিজে করলাম। Entiendo? Entiende? So that's the thing, you can learn all these things. Entiende মানে হচ্ছে you understand, সেটা যদি entiendo হয় তার মানে I understand, ঠিক আছে? নাও এটাই বলার যে ল্যাঙ্গুয়েজটাকে এক্সপ্লোর করাটা খুব দরকার, নিজেদের ল্যাঙ্গুয়েজটাকে রেসপেক্ট করাটা খুব দরকার, তারপরে আমাদের
ইংলিশ করলেই যে আমার মানটা বেড়ে গেল সেটা সবসময় না হয়ে বাংলাতেও আমরা অনেক কিছু করতে পারি, সেখান থেকে তো আমরা অনেক কিছু শিখতেই পারি। ইংলিশটাও শিখলাম, বাংলাটাও শিখলাম, সংস্কৃত ভাষা শিখলাম, নিজেদের কালচারের রুটের যে ভাষাগুলো আছে সেগুলো শিখলাম, হিন্দি ভাষা দরকার হলে হিন্দি ভাষা ভালো করে শিখলাম। যেটাই করছি সেটাকে একটু রেসপেক্টফুল ওয়েতে করা। বাইরের কেউ যদি বলেও দেয় বাংলা ভাষাটা খুব বাজে ভাষা, আরে আমাদের কাছে তো অনেক এক্সাম্পল আছে যে বাংলা ভাষায় দারুণ দারুণ কাজ হয়েছে। আর বাংলা ভাষায় আরেকটা একটু ইউরোপিয়ান ইনফ্লুয়েন্স যদি বলি, বা ওভারঅল ওয়ার্ল্ড ইনফ্লুয়েন্সটা খুব স্ট্রং আছে, এবং ডিফারেন্ট এনার্জিজ অ্যামালগামেট হয়েছে ডাইভার্সিটি, ইকুয়ালিটি, ইনক্লুশন নিয়ে বাংলা ভাষায়। আর নেচারে পোয়েট্রি আছে, ক্রিয়েটিভিটি আছে। সো উই শুড টক অ্যাবাউট দ্যাট অলসো। ইউ ক্যান গ্যাদার সো মাচ ফ্রম দ্য নেচার। ঠিক আছে, সেই নেচারের পোয়েট্রি কি হবে সেটা তো আছেই, থেকেই যাচ্ছে, অ্যাবান্ডেন্স অফ পোয়েট্রি। নেচারে পোয়েট্রি, মিউজিক সব অ্যাবান্ডেন্স হইতে রয়েছে, যার জন্য এটা কালচার ক্যাপিটাল ছিল একসময় ইন্ডিয়ার। সেইটার সাথে যদি আমরা কানেক্ট হতে পারি তখনই হবে, যখন আমরা একদম কনভিকশন নিয়ে, এনথুজিয়াজম নিয়ে, ডিভোটেডলি আমরা সেটার থেকে ভালোবাসছি। ইটস অ্যাবাউট লাভ, ইটস অল অ্যাবাউট লাভ। The way we are talking about poetry, respecting poetry, reading poetry, respecting the person who has written it, irrespective of caste, creed and religion, যে এবং পড়ে আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি সেটা কতটা পারসুয়েসিভ, কতটা ম্যানিপুলেটিভ। সেগুলো পড়ে যে বোঝা, সেই জায়গাটায় যাওয়ার জন্য আমাদের ইন্ডিয়ান কালচার অনেক কিছু শেখায়। আত্মানায়ণ ব্রাহ্মণ থেকেও আমি যদি বলি, সেখান থেকেও আমরা শিখতে পারি যে ম্যানিপুলেশন করে যে পোয়েট্রি লিখছে তার মধ্যেও সে ক্রিয়েটিভিটি অ্যাপ্লাই করেছে, সেটাও একটা শেখার জিনিস। সেইগুলো আমরা একটু দেখি। বাট আলটিমেটলি হোয়াট উই আর টকিং অ্যাবাউট হিয়ার ইজ দ্য ওয়ে ইউ আর এক্সপ্রেসিং ইউর সেলফ, ইউর অথেন্টিক সেলফ। লুইস গ্লাককে দিয়ে আমরা শেষ করলাম, সেখানে আমি দেখতে পাচ্ছি শি ইজ speaking her mind, she is being totally honest with herself and the audience also. That's why she could connect. সেরকম ভাবে হলে কি হচ্ছে, লেখার মানটা একটু উন্নত হয়ে যায়। আজকে উই আর কমপ্লেনিং কেন আমাদের সিনেমায় বা বিভিন্ন জায়গায় লেখার মানটা কমে গেছে, তার কারণ হচ্ছে কোথাও একটা ব্যারিয়ার হয়ে গেছে, একটা ডাইকোটমি এসছে, একটা ডিসোনেন্স এসছে। ডিসোনেন্সটা মানে হচ্ছে এই যে আমি যে অ্যাকচুয়াল আমার অথেন্টিক সেলফ, সেটাকে আমি একদম লেটিং গো করে একদম দারুণভাবে অ্যাবান্ডেন্স ওয়েতে আমি এক্সপ্লোর করে দিলাম, লিখে দিলাম, যে কোনো আর্ট ক্রিয়েট করে দিলাম। সেটা না হয়ে কোথাও যেন একটা ব্যারিয়ার চলে আসছে, এটা ওই করব, ওটা ওই করব, সেটা না করব, এটাতেই করব। সেটা ক্রিয়েটিভলি ঠিক আছে, বাট যত আমি নিজেকে ঢেলে দেবো না, ইটস লাইক অ্যান অফারিং। যখন একটা অফারিং হয়ে যায়, তখন পিপল ক্যান বিলং টু এনি কালচার, বাট দে উইল রিলেট টু ইট, দ্যাট ইউনিভার্সাল হিউম্যান ইমোশনস। Be it poetry, be it art, be it painting, be it music, be it any kind of art. It starts with you. So start writing today. Your voice is important and it matters. Thank you so much. I will end it here. আমি জাস্ট এইটা দিয়ে শেষ করে দেবো আজকে। And Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. লাইক করুন, শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, লোকজনকে জানান যে আমরাও পারি।